Okay, sorry about that. Okay, so dhawaad insha Allah waxaan bilaabeynaa I don't know week 18 aan ku qoran laakiin week 18 ma mareyno. Waxaan mareynaa adiga dhowr bilood hadda waxaan ku jirnaa ilaa adiga 5 6 bilood oo ku jirnaa hadda iskuulka. So aadan fall behind u noqonay markay noqoto dhamaystirka iskuulka laakiin hopefully next 2 months insha Allah waan iska dhamaystireynaa insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo. So basically marka waxaan bilaabeynaa hadda backendigaan bilaabeynaa qaybta backendiga waxaan soo baranay HTML CSS waxaan soo baranay React laba project aa soo dhisteen waaweyn oo team projects so now waxaa waaye sidee basically qaybtii hore oo website waa barateen qaybtii dambaa baranaysaan waa just like gaariga camal waxaa barateen sida gaariga paintingka loogu sameeyo qolofkiisa kor si loo hagaajiyo electroniciisa iyo fiilooyinkiisa wixiisii sida loo hagaajiyo now motorkii aan furfuraynaa isku dayna inaan fahno how to build a motorkii right so basically waa meesha ugu hooseyso oo ugu muhiimsan website-ka waaye aan baranaynaa so waxaan baranaynaa luuqad la dhaho Node.js insha Allah. So introduction to Node.js and Express ayaan baranaynaa maanta. Waxaan kaloo baranaynaa insha Allah Node.js waxay tahay. Waxaan baranaynaa Express wuxuu yahay. Waxaan baranaynaa relationship u dhexeeya maxaa u dhexeeya Node.js Express. Waxaan baranaynaa high level of Express and high level ka baranaynaa iyo featureskeeda micnaha generally micnaha aad uma sii dhexgelayno wax kasta oo Express ku saabsan ma samaynayno laakiin waxyaalaha uga baahanaan ka baranaynaa. waxaan sameynaynaa waxa la dhaho API so API waa soo barateen frontend-igaa kusoo barateen API laakiin taas waxaa la dhahaa API consumption aa la dhahaa ama API-ga inaad isticmaashid hadda waxaan baranaynaa API-ga sidee loo sameeyaa isaga laftirkiisa mid adi aad samaysid oo dad kale isticmaalaan see u samayn kartaa waxaan baranaynaa Postman sida loo isticmaalo Postman xoogaa waa baraaweyseen saan filaayo haddii aadan baraaweynin Postman aan baranaynaa Postman waxaa waaye waa API testing tool waaye ama sida loo baraaweeyo API-ga waxaan kaloo baranaynaa waxa loo CRUD operation aan baranaynaa CRUD operation CRUD waa ereyo lasoo gaabiyo u taagan create read update delete u taagan basically waxaa waaye sida database u shaqeeya waaye database hadaa haystid either database-ka waxbaad ku shubaysaa oo create baa leedahay waxaad kasoo akrinaysaa wax ku jiray waa wax ka bedelaysaa ama wax baad ka tirtiraysaa so afartaas operation bas uu leeyahay database-ka so that's one way so waxyaalahan waa just waxaa waaye expectationka module-kan insha Allah okay so let's so intaanan gudaha u gelin intaanan actually aan slide-ka idin tusin slide-ka wuxuu ka hadlayaa Node.js wuxuu yahay iyo APIs wuxuu yahay intaanan gelin overview koraa idin siinaya oo generally like meesha aan joogno where we at right because waxaan u baahan inaan fahno like generally intee joognaa waxaan soo marnay waxyaalaan soo baranay laakiin hadda inteen maraynaa markay noqoto courierka ama micnaha like this whole web development-ga ama coding inteen maraynaa so haddaan si u fiirino 3 qaybood oo kala bixi karaa maxaa la jira web development-ga so 3 qaybood oo kala bixi karaa so waxaan haynaa qaybta hore qaybta dhexe iyo qaybta ugu dambeyso 3 qaybood soo kala baxaya qaybtan hore marka waxaa ku barateen HTML CSS responsive design waxaa barateen xoogaa yaro JavaScript so waxaa laatan vanilla JavaScript ala JS vanilla JavaScript haddaa maqashid vanilla waxaa laga wadaa waa micnaha framework kuma jiro sida camal React aan barano framework waaye framework kuma jiro so markaan baranayna qaybta hore waxaan baranay JavaScript keligeed oona wax framework waxaas ku jirin waxyaalo badan aan baranay waxaan baranay sida loo sameeyo maxaa la jiray calling API aan baranay waxaan baranay DOM-ka wuxuu yahay okay all that stuff aan baranay yaa xasuusta DOM-ka wuxuu yahay what is DOM anyone remember DOM-ka wuxuu yahay so object model yeah so DOM-ka wuxuu taagan yahay document object model waxaa weeye habka basically connection ku dhexeeya JavaScript iyo browser-ka waa basically so sidee JavaScript ku bedeli kartaa website-ka waxa ku jiro right ayadoo DOM-ka la isticmaala so waxaan baranay kasoo qaad create DOM document.create element waxaan baranay document.query selector
things like that. See loo manipulate gareeyaa DOM-ka, right? So taas dhan soo baranay. Waa qaybta ku horeysa waay. So this is waxaa la dhihi kartaa, you could say this is waxaan dhihi karnaa front end, no framework, right? Ayaa dhihi kartaa. So front end, no framework aan baranay. That means like just normal HTML, CSS, CSS can sameyn responsive, JavaScript, all that stuff aan baranay. So that's just no framework. Waxaan baranay markaa, and then waxaan baranay React. React waxaa markaa instead of wixii aad ku sameynaysid socotaan waxaa la React JS, instead of wixii adiga aad manually sameynaysid oo you set up maxaa la jiray isku xirxiraysid adiga DOM-ka soo jiidanaysid all that stuff waa ka gudubnay. Waxaan baranay React aan baranay. So yaa xasuusin kara waxyaalahaan baranay React maxaa ka mid ahaa sectionada ama qeybaha kala duwan oo React maxay ahayn? Anyone remember? Reactigaan soo marnay su'aab la Redux. iloobayba. Yeah. Redux, okay, Redux qof dhahay, okay. Redux, let me write that down. Frameworks ka ku baranay also. Redux waan baranay. Redux wuxuu ahaaba Redux toolkida uu ahaa aan baranay. Maxaan kaloo baranay? Frameworks ma tira. So React laftirkeeda framework in general. Muxuu waxyaalaha kale aan baranay ku dhex jiray React ku dhex jiray. Components. Components aan baranay. Store. Store-ka wuxuu la xiriiraa Redux-ka, yes. Also virtual DOM. Virtual DOM oo ah waxa React tahay waa virtual DOM. Instead of DOM-ka caadiga ah waxay isticmaalaysaa waxa la virtual DOM. Hooks. Hooks aan baranay. Yep. So sida camal use effect ama use state, right? Anyone else anything else xasuustaan React? Authorization, something like that. Rootska iyo authentication. Authentication aan baranay. Authorization iyo authentication aan baranay. Haye. So waxyaalo badan oo noocaan aan baranay. Waxaa kaloo ku dari kartaan props. Soo xasuustaan we learn props aan baranay at the beginning marka ugu horreysay. Aad maan isticmaalin laakiin props oo baranay. waxyaalo noocaas aan baranay. Iyo waxaan baranay state management, right? State management anagoo isticmaalina Redux. waxaan baranay Tailwind. Yaa xasuus Tailwind maxaa waaye? CSS ko Tailwind CSS ko kala. Yeah, so Tailwind was CSS, right? So it's like a CSS framework. So CSS framework, right? Okay. So tan waxaa waaye basically waxaan dhan waxaa waaye waa instead of aan sameynayno HTML, CSS, JavaScript annaga aan hard code ku sameynayno annaga aan sameysanayno waxanagii oo annaga isku dubaridanayno dada isku kana soo dubariday. So React waxay ka imaaday Facebook wax xasuustaan taariikhdeedan ka hadalna waxay tahay. So dada isku kana soo dubariday dada waxay soo sameeyeen waxa la Redux toolkit oo ah state management noo maamula state-ka. Dada waxay noo soo sameeyeen waxa la dhaho ka soo qaad React DOM maxaa la routerka DOM routerka si routeska waxaan u sameyno all that stuff dadaan noo sameeyey oo isku xirxirnay Tailwind dadaa soo sameeyey. So annaga waxaan sameynaynaa tuuladii dad sameeyana isku xirxirnaynaa. Now waxay noo fududeynaysaa marka inaan website complex dhisno oo fiican oo isku dubaridan oo habaysan inaan dhisno noo fududeynaysaa meesha annaga aan zero kasoo bilaaban lahayn waxanagii. So now marka next step waxaa marka so qaybtan dhan intaan waxaa la isku dhaha front end waa waxaan dhan. This is front end. All this waa front end. Right? So this is front end. waxaa jirta marka hab oo aan kula xiriireynay. So this is a front end. So hab waxaa jirta aan kula xiriireynay marka meelaha kale. So front endiga waa haysanaa laakiin see kula xiriireynay meelaha kale. So haddaan rabnaa wax ka soo jiidano meel kale see u soo jiidanayna. serverka miyaha talow API. So API aan isticmaalayna exactly. So waxaan isticmaalaynaa API inaan soo jiidano. So adinka markaad dhisaysan Reactiga aniga barnaamijka idiin sameeyey oo backendiga ahaa the only thing aad isticmaalaysan API-ga ahaa. waxyaalaha kale markaad dhisaynay API ahaayeen. ama waxay noqon karaan failashiyaa soo jiidan kartaa. So serverkaan sameynayna camal still waa API just waa local server waaye. So now marka
waxaan baranaynaa maanta marka backend aan baranaynaa so qaybtan frontend dhan waan soo baranay ayadoo laba level ah levelka ugu horeeya ah fundamentalskii ama qaybtii just HTML CSS responsive waxaas qaybta labaad more advanced ah oo React aan baranay so hadda waxaan baranaynaa backend aan baranaynaa backendiga marka it's a little more uu ka yara simple garaysan yahay si haddii loo fiiriyo xoogaa shaqo badan u baahan yahay so backendiga marka backendiga laba asaga laftirkiisa qayb uu leeyahay okay wuxuu leeyahay dhowr qaybood marka qaybtuu leeyahay waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay section la dhaho server okay so qaybta waxaa la dhahaa serverku waa just computer meel yaalo waaye either wuxuu noqon karaa local computerkaada oo caadi ah oo wuxuu noqon karaa computer kale meel kale yaalo serverka waxaa galaya waxyaalo badan waxaa geli karo codekaadi yaa gala halkan your codeka qoraysid oo haddaan baran doono Node.js-ka waxay galayaan serverku galayaa waxaa galayo serverka waxaa gelin kartaa images waxaa gelin kartaa HTML aa gelin kartaa ku save garayn kartaa dartid waxaa ku save garayn kartaa JavaScript waxaa ku save garayn kartaa CSS-kii storage waa server waa basically waa meel computer storage waaye so waxyaala ku raan garayn kartaa waxaa kaloo ku raan garayn kartaa Node.js oo baran doona hadda asagana ah code basically Node.js waa code wuxuu kaloo leeyahay backendiga qayb kaluu leeyahay marka qaybtan kaluu leeyahay waxaa la dhahaa yaa qiyaas kala qaybta kale anyone wanna guess daanan sameynin client so clientiga waa qaybtan kale waaye oo frontendiga waaye so qaybtan frontendiga laftirkeeda clientina waa la dhahaa so you could just say this one is client too waa dhihi kartaa okay so qaybtan marka backendiga laba qaybood leh server ku leeyahay iyo wuxuu leeyahay database right database inuu leeyahay sababtoo ah intee ku store garaynaysaa user informationkii intee lagu store garaynaya oo baahnaa right meel waxaan u baahnaa container noo save gareeya user informationka looma save garayn kara serverka marka serverka waa basically waa ka duwan yahay databaseka waxaan u baahannahay inuu ahaado meel lagu kaydin karo qoraallo text so badanaa waxaan isticmaalaynaa something like waxaan isticmaalaynaa MySQL wax la dhaho oo ah barnaamij software ah oo raangareeyo serverska Postgres barnaamij la dhahaa jiro oon isticmaali doono Postgres and okay so databaseka marka waa informationkii you save garanaya so this one waxaa waaye waa just information save garanaya kana waxaa waaye waa codekii fileska waxaasuu save garanaya so now kan labada marka connectiona ka dhexeeya mar kasto right so connectionkan waa inuu secure ahaado waa ka dhexeeya labadooda so inta waxaa ka jiro connectiona ka jiro back and forth laakiin connectionkan it has to be 100% secure inuu yahay waaye duun ahayn databasekaada loo dhacay la tirtirayaa so now databasekaada darti inaad protect garaysid marka oo wax kastoo ka imaanaya frontendiga ka ilaalisid waxaa u baahan tahay serverkaada inuu secure ahaado right so inaan loo soo dhici karin serverkaada so serverka haddii loo soo dhaco micnaheedu waxaa waaye databasekaada loo soo dhacay it's over isku dhamaatay so to do that frontendiga marka hore hubinaysaa qofka inuu yahay qof authenticated kasoo ka hadalna authenticationkii waxaas authenticated authorized inuu yahay marka uu qofka authorized authenticated yahay kabacdi serverka approve garanayo wuxuu leeyahay okay yeah so qofkan ma la ogolyahay inuu soo login gareeyo serverka wuxuu leeyahay okay let me check marka hore databaseka weydiinaya wuxuu leeyahay database ma haysaa qofkan usernamekiisa iyo emailkiisa ma haysaa databaseka wuxuu leeyahay yes waa hayaa user informationkiisa serverka wuxuu sameynaya tokenkaasa frontendiga loo dirayaa waa la verify garanayaa dan waxaa loo ogolaanaya inuu access u lahaado databaseka laftirkiisa sii kala habaabaysan because qof kasta wuxuu leeyahay qayb gooniyuu leeyahay right because not everyone has the same hal mar access wax kasta uma lihid so haddaad tahay user you only have qayb yaraa access ku leedahay so databasekana wuxuu leeyahay qayb sii kala duwan so hadda marka waxaan baranaynaa backendigan waaye yani kusii wareynaynin wax badan just backendigan aan baranaynaa maanta waxaan ku bilaabaynaa serverka inaan fahanno special annagoo isticmaalayno Node.js inaan isku dayno inaan ku qorno code serverka oon gelino kadibna API ahaan usoo jiidano ma isticmaalayna application gooniye waxaan isticmaalaynaa meesha application waxaan isticmaalaynaa Postman okay Postman basic waxay naga caawinaysaa API-gii oo ah serverka waxay ka imaanaya inaan test garayno oon baraaweyno waxay naga caawinaysaa meeshaan application gooni dhisi lahayn oo ku baraaweyn lahayn inuu API-ga shaqeynaya waxaas
just Postman already noo dhisan yahay software waaye. Okay, overview ahaan wax su'aala any questions waxaan baran doonaa basically. Okay, so let's learn aan barana marka Node.js wuxuu yahay. What is Node.js? Okay, iyo wuxuu yahay API wuxuu yahay. Okay, so waa maxay Node.js? So Node.js waxaa la dhahaa, it's called runtime environment yaa la dhahaa. It's called runtime environment for executing JavaScript code outside of the browser. Okay, so basically micnaheetan waxaa waaye browserka waana fiirin doonaa. Browserka wuxuu ku shaqeeyaa JavaScript wuxuu ku shaqeeyaa browserka. So if you have a browser, JavaScript waa ku run garayn kartaa, right? Laakiin JavaScript meel kale haddaa ku rabto inaad ku run garaysa outside, meel ka baxsan browserka, see u sameynay marka. So now that's meesha Node.js imaanaya. Okay, Node.js wuxuu imaanayaa marka JavaScript laga kaxeeyo inta banaanka la geeyo. How do we run? Now Node.js aa imaanaysa marka meeshaas. Okay, so Node.js waxaa waaye a runtime environment, waa area runtime environment dil af Soomaaliya macnaha waxaa laga wadaa meel wax looga shaqaysiin karo, right? So runtime environment. So example marqaankood ana waxaan siiyaa, let's say camal fishka, malayga ma ku shaqayn karaa banaanka haddaa biyaha kasoo bixisid? Especially most malaya qaarkood way jiraan oo ku noolaan kara banaanka, laakiin inta badan malayada ama malayga ma ku noolaan karaan banaanka. That means runtime environmentigooda waxaa waaye biyaha waaye. Okay, same as bini aadanka runtime environmentigana waxaa waaye banaanka, meel hawo leh. meesha haddayna hawo lahayn ma shaqaynayno. That means JavaScript waa sida fish camal waaye waa sida malay, kuma shaqayn karto browserka wax ka baxsan, right? meel kasta ugama shaqaysiin kartid. So waxaa lasoo saaray wax barnaamij lasoo saaray oo looga shaqaysiiyo meelo ka baxsan browserka. Okay, so waxaan u baahana marka Node.js in aan ku dhisno backend code, right? So basically we need Node.js to build the backend service often called API, right? So API haddaan rabno inaan dhisno, we want to build the API, right? waxaan u baahana Node aan u baahana. Node waxaa waaye just waa software waaye noo ogolaanayo inaan JavaScript ka shaqaysiino. Laakiin ogow API-ga, let me just write here, I don't know why aan slide kale u geliyey. API-ga uma baahno in qasama in aan ku sameyno oo keliya Node.js, luqado kale oo lagu sameyn karaa. Node.js hadda waxaan dhehnaa waa luqad waaye, language waaye, kaba soo qaado languagekaas oo ah JavaScript waaye. Okay, so JavaScriptiga aad barateen oo frontendiga ku barateen oo React aad ku sameynayseen yaan backendigana ku sameynayna. So luqad cusub ma baranaysaan, just waxaad baranaysaan hab cusub oo wax loo sameeyo. So haddaan rabno inaan sameyno API, if we want to build our own API annaga aan leenahay, waxaan u baahannahay inaan isticmaalno Node.js. luqado kale waa isticmaali kartaa, luqado kaloo badanaa jiro. Waxaa jiro PHP, waxaa jiro C++, waxaan ka wada C#, Python, luqado badanaa jiro, laakiin annaga waxaan baranaynaa Node.js. Okay, so let's keep going. I'm not sure why. Yeah, API application program interface u taagan yahay, horaa u taqaanin tan, waqti iskagama luminayno. Okay, let's keep going. So just basically waxaan sharaxaynaa API wuxuu yahay. API provides data to web application. Yes, so slide-kan waxaan u sameeyay arday oon hore u fahansanin API, so keep that in mind. So API waa garanaysaan, API wuxuu ku siin karaa data aad gelin kartid web appskaada, aad gelin kartid mobile appskaada, anywhere aad kasoo jiidan kartaa API markay noqoto. Okay, so runtime environment maxay tahay? Exactly what's a runtime environment? So saan ka hadlay, basically JavaScript waxay ku shaqaysaa browserka. Browserka wuxuu leeyahay barnaamij la dhaho software V8. V8 engine aa jiro wax la dhaho oo browserku dhexdiisa ku jiro. waxaa sameeyey Google waxay sameeyey barnaamij la dhaho V8 engine. V8 engine-ka marka basically waxaa waaye waa software browser ku dhex jiro sida Chrome camal oo rangareynayo, wuxuu rangareynaya JavaScript. Okay, JavaScript compiling ku sameynaya basically oo akrinaya JavaScript-ga. So that's the runtime environment-ga browserka waaye. So now waxaan u baahana we need to go back, okay, before una jirin basically Node.js. So 2000, I think it was 2009 ka hor ma jirin Node.js. Node.js 2009 ka bacdi yaa la sameeyey. Ka hor maxaa jiray marka? So browser gudihiisa bas ku rangareynaya JavaScript. JavaScript waxaa lasoo saaray I think 1995, right? yaa lasoo saaray.
before that waxaa jiray browserka wuxuu ku shaqayn jiray pop-upska soo bixi jiray waxyaalaha pop-upska oo ku arki jirteen browserka oo waa hore qarniyo hore 2009 wixii ka horreeyey javascript waxaas oo dhan was javascript okay so 2009 wixii ka dambeeyey waxaa soo saaray Node.js ninkaa la dhaho Ryan Doll right Ryan Doll waa developer waaye حتى تويتر ولا if you look for Ryan Doll Twitter arkaysaa Ryan Doll Twitter أنا أقدر magaciisa waa kana no is this the right guy not really it's not the right guy Ryan Doll intaan qalday eedaan qalday Ryan Doll let's say Node.js yeah, this guy has me Node.js. So, co-founder of Dino Land, which is also Dino Land, like it's a creator of Node.js, right? Node.js no had to burn anyway. So someone has me Node.js is qof kastan uu sameyn karaa anything. So tan wuxuu kutusaysaa ma ahan like Node.js ma sameynin oday cadaan ahoo 1965 ma sameynin. Just waxaa sameeyay some guy 2009kii isku dayay inuu sameeyo barnaamij mana u jirin horay javascript backend looma isticmaali jirin before that way jireen waxyaalo oo la isku dayay oo la isku try gareeyay laakiin muna soo saarin hadda Dinogan basically waxaa waaye waa next version of Node.js waaye uu rabo inuu soo saaro but yeah so Node.js is a big program barnaamij weyn waaye oo loo isticmaalo backendiga so tan waxay kutusaysaa qof kasta anybody can do waxa aan niyadda ageliso waa samayn kartaa xataa interviews uu sameeya jiro ninka Lorando so wuxuu sameeyey markaa wuxuu yiri okay browserka ku shaqeysaa javascript maxaa la jira Node.js javascript browser ku shaqeysaa now waxaan rabaa inaan sameeyo barnaamij kale oo banaanka browserka banaankiisa ku shaqeynayso so wuxuu isticmaalay luqad la dhaho C++ si uu u dhiso barnaamij la dhaho Node.js node.exe node.exe waxaa waaye just remember how exe ga wuxuu u taagan tahay xasuusto anyone remember what is exe هذا waxyaalo soo install garaysta waxaa soo xasuusanaysaa exe maxay taagan tahay so exe yeah go ahead I said extension name. extension yeah so it's extension or file extension waaye so sida camal like any other file extension that jpeg that html other extensions waaye like that exe waxay taagan tahay executable right executable program waaye micnaheedu waxaa waaye luqadan C++ lagu sameeyey now markaa soo download garaysatid exe only waxay ku shaqeysaa Windows Mac ma shaqeyso mid way jirtaa oo Mac ay way jirtaa laakiin magaca kale leedahay so markaa soo download garaysato Node.js basically wuxuu sameynayaa waxaa kusoo baxayo waana soo install garayn doonaa waan tusi doonaa waxaa kusoo baxaya meel oo installation window kusoo baxayso you say next you can install it so asaga wuxuu sameeyey markaa luqadan C++ u isticmaalay wuxuu qaaday V8 engine-kii oo ku jira browserka wuxuu dhex geliyay barnaamij kale so this is a runtime environment waa kana environment so runtime environment uu sameeyay V8-kii now V8-ka markaa banaanku ku shaqeyn karaa okay so Node.js ma aha luqad cusub just waxaa javascript-gii oo la dhex geliyay barnaamij kale waaye oo micnaha lagu dhex lifaaqay so now browserka banaankiisa ugu shaqaysiin kartaa marka Node.js-ka which is great so Node.js maxay tahay marka what is Node.js so waxaan baranay Node.js meesha ay ku raangarayn karto waxaan baranay in API ay ku dhisi karto inuu sameeyay ninka Ryan Doll waxaan baranay oo kale in 2009 la sameeyay Node.js wax su'aala markii noqoto Node.js basically background-keeda iyo meesha ay ku jirto environment-geeda any questions okay so now waxaan baranaynaa marka waa maxay Node.js basically like technically what is Node.js maxay tahay marka technical ahaan la tago ama markii la tago code ahaan maxay tahay Node.js waxaa loo yaqaanaa waxa la dhaho non-blocking asynchronous program waaye okay what does this even mean so English ahaan non-blocking markii la wax micnaheed waxaa laga wadaa wax aan wax block garaynaynin laga wadaa so jidka camal markaa maraysid haddii wax lagu dhigo wax ku block garaynayo waa it's blocking laakiin haddii ay jidka uu yahay jid furan oo aad mari kartid waxaa waa non-blocking road waay micnaha jidkan dadka ma block garaynaya ama baabuurta asynchronousna
waa maxay hadda korna waa barateen yaa xasuusin kara asynchronous waxay tahay anyone remember asynchronous barnaamijka waa asynchronous marka la dhaho hadda kor waxaa soo barteen waxa la dhaho async await aa soo barateen waa one thread wey. one thread yes that's good one one thread so micnaha asynchronous waxaa waaye wax aan hal mar dhici kara waaye oon micnaha isku mar dhicaynin so example badan waxaa soo qaataa markii la joogo ciyaartooyda meesha runninka marka xabadda bac la siiyo this is a running track waaye xabadda bac markii la siiyo ciyaartooyda hal mar ay wada ordayaan right they run one time that means waa synchronous start aa la dhaha synchronous start right so micnaha barba player ma bilaabanayo so bac markii la siiyo midka hore ma ordaya haddana bac kale mid kale ordaya haddana bac kale mid kale saas maaha hal mar dhac la siina xabadda kulligood wada ordaya hal mar so taas waxaa waaye opposite-ka asynchronous waaye waa synchronous waa taas synchronous I don't know the spelling asynchronous waxaa waaye waa opposite-ka waa basically waa sida camal qoriga camal xabadda qoriga xabadda qoriga midba maray dhacaysaa soo ma way jiraan qoryo oo qoryaha mashiinka way jiraan oo xabadaha hal mar wada dhacaan kulli laakiin qoryaha caadiga ah ama biskoolada midba maray soo baxaysaa dhuunta xabadda soo maraysay laba xabad islama soo mari karaan meesha right so asynchronous basically waxaa markaa waa hal meelay wax mari karaan waana iska daba dhac waaye ma ahan hal mar ma wada mari karaan kulligood way isdaba joogaan waa basically so basically node.js basically waxaa laga wadaa marka micnaheeda waa non-blocking wuxuu leeyahay thread so haddaa qof yidhi single threaded so thread ama xarig ama dhuun wuxuu leeyahay so thread waana baran doonaa slideka wuxuu ka hadla thread ka hadli doonaa threadkiisa ama dhuuntiisa ama meesha wax soo marayaan waa non-blocking micnaheeda waxaa waaye micnaha xabad xabad kale ma sugayso so let's say camal qoriga usoo qaadanaya I think it's a little bit easier inaa la fahmo xabadda qoriga basically waxaa laga wadaa markii la rido midda kale ma xirayso so mid haddii kaba soo qaad shaqo kale qabanayso let's say qoriga waxaa haystaa casri ah oo xabad haddii aad rabtid inaad ridid midna ay shaqo kale soo qabsan karto midda kalena ay bixi karto so basically marka waxaa u samaynaysaa marka hab oo barnaamij waxaa u samaynaysaa u ogolaanaya midii ka dambeysay inay bixi karto midda kale shaqada soo qaban karto soo laaban karto kabacdina bixi karto something like that okay this is a analogy oona shaqaynaynin waaye so basically marka waxaa non blocking waxaa waaye isma xirayso so haddii wixii soconayaan isma xirayso wixii kale way sii soconayaan laakiin meel kale la gelinaya meesha kale waa ka hadli doonaa la gelinayo wixii asynchronous waxaa waaye waa iska daba joog waaye micnaha iskuman ma dhacayaan program aa laga wadaa okay so let's look at example aan fiirino marka what that means maxaa laga wadaa example waxaan kasoo qaadanaynaa maqaayad camal kasoo qaadanaynaa let's say camal chef aa jiro maqaayad joogo chefka waxaa u imaaday laba table aa yaallo oo dad maqaayadda imaadeen waxay rabaan cuntay rabaan labadoodaba waiterkii aa loo yeeray waxaa la yidhi kaalay oo cuntada kasoo qaad oo dharka dad kasoo qaada la yidhi waiterka marka basically waxaa waaye threadki waaye so waiterka is a thread ama waxaa waaye meesha wax mari lahaayeen waiterka marka let's say camal orderka qaada meeshan wuxuu u geeyey chefka u geeyey wuxuu yidhi orderkan iga qaad chefka marka hadda shaqadii bilaabay marka so cuntada karintuu bilaabayaa it's gonna go ahead and start cooking right cooking cuntadii karinayaa meesha ku karinaya cuntadii now marka haddii ahaan lahayd applicationnaga haddii ahaan lahayd blocking haddii ahaan lahayd inaan ahaan lahayd non blocking micnaheeda waxaa waaye waiterka inuu sugay ahayd okay so waiterka inuu suga waaye it has to wait until uu ka dhammaystiro chefka wixii uu u dhiibo waiterka laakiin saas uma shaqaysa node.js waxay u shaqaysaa waa non blocking micnaheedu waxaa waaye waxay u ogolaanaysaa in waiterka u tago dadka kale inuu u tago ayadoo weli shaqadii uu wado chefkii cunto karintii weli wado kuwaana way sugayaan so meesha bilaagaan baranayni oo frontendigaan baranayni waxa la promiska meesha waaye this is the promise ballantii hadda wuxuu ka qaadayaa waxaan ballan ka qaadnay dadka oo clientska imaanayo macaamiisha in chefki uu cuntada u karinaa ballan ka qaadna so ballantii sugayaan marka hadda waitinay ku jiraan kuwaan waa henga la dhahaa ama way sugayaan ama waxay ku jiraan event loopkay ku jiraan so there is a event loop hadda kahor baranay xoogaa yar aan ka taabtay event loop waxaa waaye waa barnaamij oo kabsoo qaad dadkan sugitaankii sugayaan intaa la gelinayaa okay shaqa laga wadaa now kuwaan sugitaankii sugayaan intaa la gelinayaa way sugayaan marka so now haddii la rabo in laga bixiyo meesha waa in kan laga bilaabo waaye oo ka baxo meesha
laakiin waa intaa rabtaa gelin kartaa meesha. You can fill in as many events as you want haddii imaadaan codsiyaal fara badan oo dadka maqaayad joogaan until aad gaartid waxa la dhaho kan waxaa la barnaamijka waxaa la stack aa la dhahaa kan this is called the stack. So hadduu buuxsamo maxaan dhihi karnaa what is it called maxaa soo baxay error noocee soo baxay hadda koraan barna website waxaa jiro magaciisu uu yahay kan Stack flow. stack overflow right. Stack Overflow website-kaas waa aragteen right. So there's website waxaa jiro la dhaho Stack Overflow oo loogu talagalay in aad codinga solutionska ka soo qaadatid. Stack Overflow micnaheedu waxaa waaye waa markii buuxsanto stack eventiga markii buuxsanto oo codsiyaal carrada ka badan lasoo diro aynan programka handle garin karin anymore codsi oona handle garin karin badanaa tan waxaa haysataa ilaa kumanaano codsiyaa lasoo diri karaa inta maybe 10,000 kumanaano camal oo accept garan karaa waxay ku xiranta mar kasto meesha aad ku raangareynaysid browserka haddaa ku raangareynaysid limit uu leeyahay I think it's like maybe 10,000 requests waaye Node.js markaa ku raangareynaysid I think it's about like maybe like 100,000 requests waa gelin kartaa so and then also waxay ku xirantahay resources ka haystid computerka aad ku xiran tahay but at the end of the day goalka waxaa waaye codsiyaasha marka soo diro intaa laga buuxinaya so now codsigii teamkan sugaayeen intaan gelin waa kana ama dadkan sugaayeen codsigaana kuwan sugayaan now waa laga tegayaa waxaan tegaynaa chefkii aan aadaynaa codsigooda la qaadayaa intaa la gelinaya you're gonna put it right there intaa la gelinaya okay so we're gonna keep going like that markuu uu chefku soo dhammaystiro barnaamijka marka uu soo dhammaystiro wixii ayagaa loo soo dirayaa codsigii micnaha wixii ay codsadeen now ayaga meesha waa laga bixinaya kuwan requestaas waa laga bixinaya so sida u shaqeysa Node.js marka saas waaye markastoo ay wax raangareynayso hadduu jiro functionno fara badan barnaamijyo badan oo badan in la raangareeyo waxay isticmaalaysaa habkaana isticmaalaysaa stackana isticmaalaysaa exactly sidoo kalena waa front endigana sidoo kale waaye browserka because at the end of the day maxaan isticmaalaynaa muxuu ahaa engineka isticmaalayna muxuu ahaa same engine aan isticmaalaynaa what is that called hadda dhow arkeyne V8 engine right V8 engine isticmaal V8 engine waa software ay sameeyeen ragga la dhaho Google sababta ay iskugu mid yihiin browserka oon u baahana eventiga u baahana event stacka u baahanahay Node.js na event stacka u baahanahay there is a limit markay noqoto dhinaca thread waa single threaded waa non blocking waa asynchronous labada dhinacba browserka iyo Node.js-ka because waxaan isticmaalaynaa same engine aan isticmaalaynaa right so ninka lo Ryan Doll asaga muuna sameyn engine-ka sida u shaqeyso javascript-ga wixii u raangareynaysa asaga muuna sameyn wuxuu asaga sameeyey is very powerful laakiin wuxuu muuna sameyn core-ki asaga sameyn wuxuu sameeyey un meel ay ku raangareyso right so wuxuu sameeyey asagoo sameeyey camal gaari cusub oo wuxuu sameeyey qolof kore leh hab kale u raangareynayo so motorkii gaarigii oo lasii camal Toyota camal iyo wuxuu geliyey maybe Ford camal u geliyey something like that right so it's like that sorry so motorkii let's say camal motor powerful let's say maybe Ford are powerful motor Ford are powerful iyo wuxuu geliyey Toyota and then wuxuu sameeyey Toyotadii wuxuu yiri okay haddii waxaan dhacaan make sure inuu engine-ka si fiican u shaqeeyo right so there is maxaa jiro limit jiro oo Node.js ay leedahay limityo badan jiro oo ay dad ka cawdeen sababtoo ah waxaa qaadaysaa motor loogu talagal gaari weyn waxaa gelinaysaa gaari kale oo ama gaari ka duwanaa gelinaysa ama gelinaysa gaari yar gaari ka duwanaa gelinaysa so Node.js markaa saas u shaqeysaa basically waa non blocking waa javascript-ga caadiga taqaaneen waa waxay sameynaysaa asynchronous-kii sameynaysaa wixii oo dhan so let's move on Node.js waa single threaded saan ka hadalnay hadda dhow inay tusay events need to go into the event queue right waan tusay Node.js is synchronous and blocked same thing aan kusoo celinaynaa we just kind of emphasizing exactly waxaan ka hadlayno so basically waiterka markuu imaado wuxuu galayaa loop wuxuu galayaa eventiga u galayaa meesha event stack u galayaa ama event queue na waa dhihi kartaa you could also say stack na waa dhihi kartaa so now kulligood eventigii ku jiraan way sugayaan marka bum shaqadii in la dhammaystiro so maxaan baranaynaa maanta horta intaanan tan u gudbin any question markay noqoto Node.js waxay tahay what is Node.js ereyadani waxaan leenahay waxaadan ka fahmin ma jiraan anything okay so Node.js waa
single threaded waa event driven, waa basically event la gelinaya wax kasta oo ay ka shaqaynayso, waa asynchronous non-blocking. Okay, so interview hadii lagu weydiiyo waxyaalahaas u sheegi kartaa, you just say that and then they will understand. Single threaded maxaa leenahay because luqado waxaa jiro multi threaded ah. For example, camal luqadan la Java waa multi threaded waa basically uma baahno in aan la geliyo wixii event queue la geliyo uma baahno ama stack, just everything way dhacaan at the same time, and so it's more powerful. Okay, okay, so maxaan sameynaynaa keligeed marka? ma jirto ustaad Yeah. keligeed ma jirto oo ay javascript isticmaashaa mise kuwa ayagoo kale ayaa jira oo node lamida So JavaScript keligeed node bas waayo, node iyo browser bas ku shaqaysaad. kuwa kale aan isku dayno soo saaro, ninka hadda wuxuu soo saaray Dino barnaamijka soo saaray sidoo kale node camal waa isagana, laakiin Dino wuxuu sameynaya ma isticmaalayo V8 engine ma isticmaalayo, barnaamijka loo isticmaalayo. saas maa ka wade? ha saasa ka wadaan Yeah, so JavaScript waxay ku shaqaysaa keliya browserka iyo node oo ah barnaamij loo dhisay oo outside browserka, taas bas ku shaqaysa, meel kale kuma shaqayso, nowhere else kuma raangarin karta JavaScript. so backend dhan oo javascript node iyo bas u isticmaalayaan JavaScript haddaad rabtid inaad u qortid backend ama code backend haddaad rabtid JavaScript inaad ku qortid, it has to be node ama kuwa lasoo saaraya jiro sida camal Dino ayaa jiro, laakiin Dino wuu cusub yahay, just few a year camal ka yaru jiraa, adoption badanna ma jiro oo dad badan ma isticmaalayso. Haddaad baratid Dino is you know like ma ahan waxa aad shaqo ku helaysid. Node.js laakiin wax badan aa lasoo isticmaalaya ilaa 2009, so companiya badan waxay isticmaalaan Node.js. laakiin mustaqbalka markay node aad baratid barnaamijyo kale u gudbi kartaa sida Dino camal oo ah versionka ugu dambeeyey oo JavaScript banaanka marka browserka looga baxo si loo isticmaalo. Okay? okay. Alright, so waxaan sameynaynaa Node.js aan soo install garaysanaynaa, Node.js aan bilaabanaynaa, waan ku bilaabaynaa programkanaga oon hagaajisanaynaa, Node.js project aan setup garaynaynaa, waan fiirinaynaa si u shaqeeyo. Gonna start from scratch inshallah duleedan. So maxaa u baahan tahay inaad soo download garaysato? Waxaa u baahan tahay Node.js website-kooda inaad tagto. I'll share this link with you. Go to Node.js, nodejs.org. Midda kale Node.js waa open source, remember, because the org organization waaye, waa barnaamij free waaye oo open source ah. Waxaa soo jiidanaysaa kii ugu dambeeyey. I think haddii aad hore aad React u isticmaasheen, Node.js wuu ku jiraa. So don't worry haddii React aad computerkaad ku run garaysay, that means React waxay ku shaqaysaa Node.js. Midda kale Node.js, no, taas ma aadan dhinacaas. Waxaan Node Package Manager-ka inaad tuso, laakiin don't worry. Hore u taqaanaa Node Package Manager-ka. I don't have to show you. Node Package Manager waa NPM ku waaye. Basically, waxa run garaysaan oo dhahdaan NPM waa Node Package Manager Allah. Waa kana. So NPM na waa meeshii package aan kasoo jiidanayno haddaa u baahano wax aan kasoo jiidanayno. So kasoo install garayso, just caadi si caadi u install garaynaysaa, you just go here download. haddii aad Windows haystid aad soo shuban kartaa kana, just say Windows installer kana soo install garaysan kartaa. Make sure in oo later kan u yahay LTS waxaa long term support laga wadaa LTS. And then you just install it. Software caadi waa install garaysanaysa. haddaa Mac haystid oo kaasaa, Linux oo kaasaa, you good to go. Once aad soo install garaystid, you're done. Now waxaa u baahana just inaan run garayno. How do we know? waxaa soo furanaysaa terminalkaada, say ku ogaanaysaa inuu node kugu jiro in kale. You say node v waxaa leedahay version v aa u soo gaabinaysaa. I mean node version. Let's try that like that. So node version haddaa ku qortid waxaa kuu soo baxay versionka ugu dambeeya kugu jiro computerkaada. waxaa fiirin kartaa kan soo jeeda kan anigu jiro waxaa 24.2, kan waxaa waaye waa 22.17, laakiin ani waxaa haystaa LTS ma haysta, waxaan haystaa kana haystaa. So LTS ka ugu fiican inaa soo install. Kan basically waxaa waaye waa errors ku jiri kara iyo issues u lahaan karaa. So just keep that in mind. waa weli lama dhammaystirin waa basically. Micnaha uu dhammaystiran yahay, laakiin micnaha lama hubo in long term la support garan doono in kale. So cabaar markii la joogo waxay dooranayaan mid, waxay dhahaan okay kana long term support garanayaan. Micnaheedu waxaa waaye
applicationka haddaa ku dhisto LTS kana haddaa ku dhistid micnaheedu waxaa waaye all the things oo ku dhex jiro maybe next 10 to 15 20 years kuu shaqeynaa applicationkaada so wax error kuma arkaysid. Okay, that's the only thing. Let me just get rid of waxyaalahan. Let me see. Let me just close waxyaalahan iska xirxiraya kala lahaada. Let me just close this. waxaan rabnaa inaan soo furano Visual Studio Code. intaan soo furin Visual Studio Code intaan ku install garan karnaa. Let's see. waxaan samaysanaynaa project cd gabi cd GS7 ls so we need the node.js folder aan noo sii sameeyey so let's go in there cd node.js ls aan leenahay waxaa ku jira week 1 so week 1 kaas aan gelaynaa week 1 oo ah node.js basically hal projectiga ku jira oo ah class projectiga aan samayn doono so but let's create another one waxaan leenahay let's make it mk intaan mk dir dhihin yeah let's actually do mk dir class project start aan leenahay okay so kaasaan ku furaynaa browserka waxaan kala wadaa editorka VS Code kaas intuu noo sameynaa let me just aan soo furto kan oo dhammaystiran si aan reference aan ugu isticmaalno Node.js week 1 let me just open this with this kan intanege so this is the one aan u isticmaalno reference ahaan insha Allah as a project okay let's close waxyaalaha kale waxa soo aan furaynaa kan naga xir let's open a new project open kii haddaan furanaynaa aan soo sameynay Node.js week 1 and then class 1 start okay so Node.js marka uma baahnid inaad ma jiro wax oo micnaha oo u jiraan waxyaalo lagu bilaabi karo oo sida camal React camal remember React waxaan sameynay waxa soo install gareeyaan waxyaalo fara badan noo soo install gareynaysa laakiin uma baahnid you don't need to do that okay you don't need to do that so let me just grab the let me grab the waxaan soo jiidanayaa commandska u baahna inaan run gareyno si aan u bilaabno projectka basic project let's see so waxaan u baahana inaan dhahno let me just grab init okay so waxaan leenahay marka terminalka soo furnaynaa just waxaan leenahay npm init so npm init waxay naga caawinaysaa waxay noo sameynaysaa file of package json kii oo lagu rangareynaya packageda inoo sameynaysaa so magacayna weydiinaysaa projectiga magaciisa waxaan isticmaalaynaa folderka magaciisa isticmaalaynaa so we're just gonna say okay version inu weydiinaya we could just say okay description all that stuff test waxaan dhan ka gudbaysaa you could just say okay author adoo magacaada gashan kartid just keep going I think marka assignment samaysanaysaan uma baahnidin in aad saan dhahdaa already idin samaysay package json kan so we have a basic package json waxaan u baahan inaan soo install gareyno a couple of things waxaan u baahan inaan soo install gareyno let me just grab waxaan u baahannahay inaan soo install gareyno waxaan u baahannahay express inaan soo install gareyno waan gaari doonaa taas dhimalaan intaan taas sameynin file aan sameynayna la dhaho server.js okay waxaan kaloo sameynaynaa folder la dhaho let's call it data folderkan gudihiisa waxaan gashanaynaa just simple json file aan gelinaynaa let's call it student.json aan leenahay jsonka waxaa ku jiri doona just some information oo arday ku saabsan oon u isticmaalayna as a database ahaan aan u isticmaalayna so ma rabno real database inaan isticmaalno laakiin inta waxaan gelinaynaa let's put some data aan gelina just waxa waaye waa array of objects waaye oo json ah waxaa ku jiro just student information
student magaciisa gradekiisa majorka waxyaalahaasa ku jiro so tan waxay noo noqonaysaa like a database ahaanay noo noqonaysaa cajalo soo socdaan bara doonaa si loo set up gareeyo database loogu xiro applicationkaada but hadda we keeping it simple aan ka dhigaynaa okay okay waxaan kaloo u baahanay inaan sameyno folder inaan sameyno la dhaho routes waana bara doonaa waxaas wixiin later so don't worry about it waxaan sameynaynaa file la dhaho students.js aan sameynaynaa so intaan waxaas dhan u gudbin let's make a test aan sameynaa testiga ugu horreeyey oo projectiganaga so haddaan rabno in aan ka shaqaysiino applicationkanaga waxaan u baahannahay waxa la dhaho express so maxaa la jira node.js wuxuu ku shaqeeyaa barnaamij la dhaho express waxaa package waa lasoo install garaynayo hab oo waan ku samayn karnaa without express oo ku samayn karnaa keep that in mind without express waa lagu samayn karaa node.js laakiin express shaqadii noo fududaynaysa sida camal yes javascript keligeed oo ku dhisi kartaa website right oo adaad samaysan kartid laakiin react way fududaynaysaa shaqadii right so wixii annaga isku kana dibridaysaa adigu ma baahan inaad maanta dhan javascript code aad qortid oo wixii convert garaysid so expressna sidoo kale meeshii aan qori lahayn code oo keliya u taagan node.js iyo waxyaalaha node.js ka isticmaalan express aan isticmaalayna so express is just very simple lightweight system express.js hadaa gelisid kana express fast and opinionated minimalist web framework for node.js so node.js aa loogu talagalay it just allows us waxay noo oggolaanaysaa inaan qorno API right so wuxuu naga caawinayaa meeshii aan annaga qori lahayn everything oo sida u raangarayn lahaa API sida u shaqayn lahaa API waxaas intaa qori lahayn annaga express ka isticmaalaysaa you just install it kana npm install express okay haddii aan rabno inaan sida caadiga u sameyno node.js ka ugu talagaleen then waqti badan ay naga qaadanaysaa and also hadda ma jiro application isticmaasho node.js inay ku qorto API badanaa express aa lagu qoraa expressna waxay ku dul dhisan tahay node.js okay so express soo install garaynay at the package json ka daafirno kasa express ku jiro meesha waxaan kaloo u baahanaa package json ka inaan gelino start scripts inaan gelino so let me just copy that scriptigana bedelaynaa just gonna do mid kale so waxaan rabnaa inaan dhahno npm start markaan dhahno waxaan rabnaa inuu noo bilaabmo halkan right so wuxuu sameynaya wuxuu leeyahay node serverkan filekan uu raan garaynaya waxaan kaloo soo install garaysan doonaa wax la dhaho nodeman let's actually install that nodeman dad qaarkood waxay dhahaan node daemon aa la dhahaa I don't know why nodeman muxuu yahay nodeman just waxa waaye waa barnaamij oo programka markastoo isbeddel aan sameyno ishu ku haynaya so ilaalinayaa just wuxuu sameynayaa haddaa isbeddel sameyno refresh ku sameynaya start ku sameynaya meesha annaga markasta restart sameyn lahayn asaga restart noo sameynaya so waxaan u save garaynaynaa sida camal as a developer dependency yaan u install garaynaynaa so si uu u galo meesha waa dev dependency waay basically ma ahan markaan ship garayno projectiga ma rabno inuu inta ku jiro ma rabno so haddaan rabintaas waxaa gelinaysaa dev dependencies aa u gelinaysa ahaan so intuu soo gelayaa as a dev dependency so arki doonta ka waa dependencieska kana waxaa la dev dependency micnaheedu waxaa waaye markaa ship garayso projectigaada kama soo baxaayo meesha kama soo baxaayo okay ma raan garaysmaayo basically productionku ma raan garaysmaayo so production waxaa ku raan garaysmaayo intaan bis okay so kaas waa haysanaa maxaan kaloo uga baahannahay waxaan kaloo u baahanay inaan soo install garayno laba package kale mid la dhaho chorus iyo mid la dhaho body parser waan idiin sharxi doonaa waxay yihiin don't worry about it hadda waxay yihiin just waan install garaynayna oo keliya waxaan leenahay npm install chorus iyo body parser saan waa install garayn kartaa by the way laba waa isku xiri kartaa automatic labadaba soo install garaynaa kaasaa we have so intaas le u baahannahay 3 packages kaasaa u baahannahay iyo halkan dev dependencies ka u baahannahay so intaan tegaynaa waxaan ku bilaabaynaa marka the simplest thing aan ku bilaabayna waxaa marka hore express aan soo jeedinaynaa waxaan leenahay import express from express waa arrimii uga barateen maxaa la jiray react uga barateen so waaga hore waxaa la samayn jiray meeshan instead of import allahi waxaa leedahay require aa leedahay so haddaan require aragti micneheeda waxaa waaye 2015 I think ka hor waxaa la jiray require wixii ka dambeeyna waa import waxaan kaloo soo import garaynaynaa course from course express waa sharaxan wuxuu yahay course waa maxay course wuxuu noo ogolaanayaa
in applicationkanaga hadda ka horna markii aad sameynayseen frontendiga waa aragteen barnaamij wuxuu leeyahay oh sorry coursekaan shaqeynin basically wuxuu noo ogolaanaya API-ganaga inaan meel kale uga yeeri karno inoo ogolaanaya it just allows you API-gada inaad browserka uga yeertid dartid iyo body parcelkan soo install garaynaa body parcel body parcel so body parcelka muxuu yahay let's actually look at it aan fiirina wuxuu yahay body parcel waa kana body parser wuxuu leeyahay body parser is a Node.js body parsing middleware waaye basically wuxuu sameynayaa codsiga loo soo diraayo express ama Node.js kanaga loo soo diraayo yuu kala bixbixinaya marka hore uu fiirinaya waxa gudaha ku jiro so ma la rabna wax oo isku dhex xiran oo isku dhex walaaqan inna loo soo diro uu fiirinaya wuxuu leeyahay structure wax la soo diro ma sax ba sax haddii is good to go hore u sii soco haddii kala joojiyo leeyahay so wax weyn maahan it's mostly just wuxuu la xiriiraa wixii la soo diraa codsiga la soo diraa okay now waxaan leenahay marka let's start with a simple one waxaan initialize garaynaynaa let me just get the spelling right initialize express okay so how do we initialize express waxaan leenahay variable aan sameynaynaa waxaad halkaa ku magacaabi kartaa variablekan badanaa waxaa lagu magacaabaa app is equal to waxaa leedahay express like that okay waxaan kaloo sameynaynaa port so express waxay u baahantay port so const waxaan leenahay port is equal to aan leenahay waxaan isticmaalaynaa wax ay leedahay Node.js ama express labadaba way leeyihiin waxaa la dhahaa sida loo soo jiito environment variable so env waa taqaanaan environment variable wuxuu yahay yaa ii sheegi karo maxaa laga wadaa environment variable maxaa laga wadaa what is environment variable anyone remember what is environment variable markaad baranaysaan react maxaa u isticmaalaysaan environment variableka muxuu ahaabo waxa la isticmaalayo yaa xasuusta so environment variable waxaa kasoo jiidaysaa file la dhaho .env so haddaa rabto waxaad samayn kartaa file la dhaho .env like that file qarsoon waaye waxaa kugu jiri karo let's say camal portiga you could just say port equal to let's say 3000 okay isticmaal dhigi kartaa waxaa halkaa secret gashan kartaa so camal noqon karaa API key camal intaa gashan kartaa whatever you could just say like this isticmaal so waxyaalaha secretka gashan kartaa ku xareysan kartaa okay so hadda waxaan leenahay intaa portiga wuxuu noqon karaa waxa ku jiro environment variableka oo magaciisu yahay port ama wuxuu noqon karaa 3000 okay so labadaa mid buu noqon karaa bis okay so now waxaan sameynaynaa markaa let's intaanan isticmaalin kuwaan course badiga bal aan sameyno endpointiganaga ugu horreeyey okay our first API endpoint okay aan ku sameynayno using express okay so endpointiganaga ugu horreeyo waxaa leedahay marka all you have to do is waxaa leedahay app because app waa express waaye data waxaa leedahay get methodkeedu waa getan waxaa ka samayn kartaa kuwa kale maxay ahaayeen xasuusiye methodyada kale oo API-ga post kuwa kale delete iyo afar ay ahaayeen post delete Axios waxaa barnaamij oo software aan isticmaalin oo ahaa laakiin methodyada oo API-ga lagu soo jiidan karo waa afar waaye waana CRUD operation waa la dhahaa put yes so waxaan haysanaa get post put iyo delete afartaas waaye so hadda gedaan isticmaalinaa so gedaa leedahay micnaheeda waxaa database wax kasoo jiida camal aa dhihi kartaa inta or just waxaa dhihi kartaa anything aa siin kartaa so let's say marka waxaan leenahay marka meesha waa maxay meesha laga soo jiidanayo so awl waxaan dhihi jirnay waxaa xasuustaa waxaan leenahay from API/user waxaasaan dhehayni right so inta waa meeshaas waxaad dhihi lahayd inta waxaan leenahay marka let's call it hello okay so waxaan leenahay website-kanaga aadina hello aan leenahay now next marka waxaa markii codsiga loo yeero hello markii loo yeero okay /hello u yeerto kaba soo qaad API now muxuu sameynayaa waay so inta waxaa isticmaalaysaa marka callback function
callback function uu qaadanaya marka express callback functionka laba wuxuu qaataa marka always laba wuxuu qaataa hal loo rec iyo res yaa qiyaas kale waxaan waxay u taagiin waxaa laga wadaa res rec iyo res waxaa la request soo and response. request iyo response. request and response so basically micnaheedu waxaa waaye codsiga loo soo diraayo markii browserka gashid slash hello ama postman gashay slash hello codsi u dirtay oo API a codsatay wuxuu sameynayaa request waa taas so wuxuu leeyahay request uu diri karaa hadduu rabo oo database ku diri karaa so codsiga dirsatuu rabaa inuu fuliyo whatever ah inta uga soo dirsatay getkan iyo hallowgan uu rabaa inuu fuliyo habka u fulin lahaa laba wuxuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay marka hore inuu codsi diro oo ama database u diri karaa ama meel kale u diri karaa ama wuxuu noqon karaa ereyo caadi ah whatever la soo celinaayo yuu soo celinaya request ku soo celinaya micnaha uu ku soo codsanaya responsigan wuxuu ku soo celin lahaa waay habku kugu soo celin lahaa wixii so inaad siisid laba gacmoodaa siisa camal waaye basically API-gaada laba gacmoodaa siisa gacan waxaa waaye codsi wax ku codsanaya uu dhahayo okay bal wax baa laga codsaday halal baa laga codsaday bal aan raadiyo student data laga codsaday aan raadiyo user information laga codsaday bal aan raadiyo meel buu ka raadinaya meeshii noqotay ama database ama meel kale waxaa soo daaya waxaan samaysanay file oo information ku jiro so basically hadhowdii requestigan waxay codsi u diraysaa filekan u diraysaa aakhir filekaas wuxuu noqon doonaa database caadi ah so now requestiga marka waa codsi i diraysaa so mar kasta ood samaysid API endpoint so tan waxaa la API endpoint waxaad samaynaysaa ama codsi aad diraysaa ama response aad soo celinaysaa okay waa laba gacmood request response so taas inaad meel ku qortid note ahaan every time oo aad API samayso oo aad ku samayso Node.js iyo Express waxaa u baahan tahay request and response so this one is a callback function waaye of course okay so callback function gudihiisa waxaan sameynaynaa codsi response aan soo celinaynaa so hadda wax ma sameynayno we're not doing request meel ma u dirayno we're just gonna say rest dot waxaa dhigi kartaa whatever after dhigi kartaa json ahaana usoo celin karnaa responsiga okay and then jsonka waxaa gelin kartaa xarid so you could just say like this waxaa leedahay message hello world okay that's it so this is a whole API waa kana endpoint response soo celisay message ku soo celisay message-ka habka harta soo celin kartaa it doesn't have to qasab maaha inay ahaato json haba kala duwan soo celin kartaa okay now markaan sameyno waxaan u baahannahay in aan dhahno portiga inaan raan garayna u baahannahay inaan ka shaqaysiino so markii loo yeero codsiga inay portigaas ay shaqaysa u baahannahay so see u sameynaynaa taas waxaan sameynaynaa serverkii aan u yeeraynaa marka so express waxayna siinaysaa hab serverka lagu bilaabi karo how do we start serverka so inta waxaan sameynaynaa waxaan leenahay start the server okay so waxaa u yeeraysaa initializationkii express waxaa leedahay app dot start waxaa leedahay serverka bilaaw ama start aan dhehna sorry waxaan ka wadaa listen serverka dhegeyso serverkee dhegeystaa waxaa dhegeysanaysaa portigii aan kor ku sheegnay ama waxay noqon kartaa port 3000 ama waxay noqon kartaa portigii ku jirtay environment variable-ka waxaa kaloo samaysa aan leenahay callback function soo celi baan leenahay wax wuxuu soo celinaa basically waxaa just message le waaye so waa bilaabnay portigaanaan ku siinay now you could just return waxaa rabtid inta doesn't have to be anything waxaa dhigi kartaa let's say camal server started at aad dhigi kartaa wuxuu ka bilaabmay serverka at port okay server wuxuu ka bilaabmay at port that's it now marka waxaan export garaynaynaa appkana export garaynaynaa you have to export it export default app okay what did I do here waxbaa iga maqan okay so I think BD capital ka dhigtano wax tan capital ka dhigi laakiin that shouldn't be the issue export okay let me see let me double check my notes express export default taxna ka dhiman yihiin let's see inaan dhamaystirnay kanaan dhamaystirnay okay let me grab
soo jiito midka aniga qoran sida marka app suubinaysid import maada dhihinin. oo app intaa ku sameyno waa kana waa initializationka waayo oo express aan import dhaanay appna waa kana expressna waan bilaabnay kasta bilaabay express is good to go tan aan bedelaynaa bise let's just change this to codegate so I think wuxuu ahaa is because waxaan sameynay listen let me see let me go back عمانو كان ماشي غلط قصة على هذا اب ايوه اكسبريس ماشي هذا uh, يا ايضا كابيتال مين هين معناها مركز دمر كابيتال oh yeah بكريس you're right yep وكذا let's keep it simple ما meeshaan capital ina hata ma ahan sina hata ahayd so let's see kana noo yaalo kan maxaa kula duwan yihiin listen port same waaye call back I don't see any change ka duwan yahay up listen oh I think meeshaan space ma ku jiro no it's cut off at the end of the day it looks like this so how I app that listen micnaha waa appka waa express waaye um waxaan dhegeysanaynaa portiga hebel oo whatever portiga kan uu yahay ama 3000 waaye ama wax ka imaanaya meesha annan kaasoo loo kala sameynaa waxaan dhegeysanaynaa kaas so kan naga bixi we don't need this one dib aan ka baran doonaa kan studentiga dib aan ka baran doonaa don't worry so intaas le waaye so cancel logan whatever habka arta oo habaysan karta is up to you so local host portiga hebel hadda marka aan isku dayn inaan bilaabno let's see npm start bismillah qalad aan soo baxay so sometimes it's okay qalad tuu soo baxo la sixi karaa server 1 import express okay problemku wuxuu ka jiraa because backend json kana waxaa u baahnay inaan u sheegna dhahno importa isticmaalena because waaga hore waxaa la isticmaali jiray waxaa la isticmaali jiray required waxaas so waxaan u sheegaynaa waxaan leenahay let's grab the qaybtan kor oo dhan qaybtan kor oo dhan aan bedelaynaa startigan let's change that to that so let's hadda aan dhahno npm install npm start wakaas so basically waxaan ku darnay baashaan la dhaho haddii lacag ku shaqeyn waayo waxaan ku darnay typekan wuxuu sheegayaa basically waxaan isticmaalaynaa methodka loo modulena waxay u sheegaysaa node.js inaan isticmaali karno import barnaamijyadan importga inaan isticmaali karno haddii kale haddaada moduleka isticmaalaynin then waa inaad dhahdid require express inaad dhahdid waayo that's the only difference okay so hadda kanaan aadaynaa let's go this one localhost 3000 so localhost 3000 waxba nooma soo bixin maxaa keena taas sababteen waxba noogu soo bixin why keep in mind ma haysano endpoint oo slash bas ma haysano right endpoint keliga slash ma haysano tanna waa slash dile waa bas so inaan dhahno halkan hello okay boom hello world intee ka imaada hello world kan كنسل لو ما ودحانه hello world intee ka imaada cancel log maana deen maxaa ka imaada Ah, express it's hello world from express endpoint API endpoint okay so hadda refresh danano you see hadda how problemkan haysto isbeddel aan sameynay laakiin isbeddelkii refresh danano inta kama soo baxayo taas waxaa naga caawinaya barnaamijka la dhaho nodeman kana nodeman kana naga caawinaya taasaas so waxaan dhihi karnaa marka npm run dev aan leenahay meeshaan leenahay npm start npm run dev I think inay tahay so now every time isbeddel aan sameyno barnaamijka nodemankan yaa isbeddelka ilaalinayo oo refresh ku sameynaya wixii so hadda of course hadduu shaqeynaysa hadda refresh dano kasa hello world from express API endpoint so macnaha basically hadda waxaa samaysa API that's it API ga lagu sheegayo dhan waa that's it intaas le waay this is it haddaan maqsho API la sameeyey ama applicationkayga API u sameeyey inta waxa la sameynaa waa intaan oo complicated laga dhiga bes waaye so the core-ka waa intaan waaye so now meeshaan gudaheeda meeshaan leedahay just responsiga meesha soo celi yaa xagelin karta waxyaalo badan
So waxaa gelin kartaa something here. You could just say const something advanced. هاي سكر Yeah. سكترا هذا بحنا So I'm سيجي advanced. قفا اسمي يذكر إن شاء الله. I'm advanced. That's it. So أنت اللي قلنيسا مرك. Advanced وحيا أنت قلنيسا. You could just put it right here. أنت قلن كرتا. أنت كوما نقدمن. sababta ii underline garaynaya because waxaa noogu jira spell checker aa noogu jira browserka editorka. See something advanced. So basically waxa lagu wareynaya intaas waaye. Now inta waxaan gelin karnaa as many complex things aa u baahan tahay. Waxaa qarashaadhayn kartaa datada. Let's say camal waxaa rabtaa inta inaad login ka dhigtid. So let's say waxaan leenahay inta waxaan leenahay API/auth/login. Okay. let's say عمل example ahaan waa qaateen kan marka casharada sameynaysay projectigi waa arkayseen waxa la dhahaa API/auth/login, right? So now inta waxaa fiirinaysaa marka waxaa hubinaysaa stepyaa maraysaa marka waxaa leedahay check if the user exists. Okay. So marka hore if statement, if user darara, if statement aa lagu sameynaya halkan. And then waxaa la sameynayaa waxaa la hubinaya passwordkiisa. Check if users password is correct. barnaamij waxaa jiro oo passwordka waa hashed waaye ama waa encrypted. barnaamij waxaa jiro decryption lagu sameyn karo passwordka yaa jiro isagaa soo jiidanaysaa get the decryptor aa leedahay decryptor. Okay, and let's put decryptor soo jiido check compare password aa leedahay compare passwords. Okay, so tan haddii la dhaafo marka then waxaa leedahay markaas waxaa leedahay user is verified. Get the user data. Now database ka u diraysaa codsi. So something like waxaa noqonaysaa some information laga soo jiidanaya database-ka. Get user data from database. So now wixii aa la soo celinaa marka inta waxaa la marka user. And now userkii aa la soo celinaa marka. So that's pretty much the goal intaas waaye. So inta waxaa leedahay name. Waxaa soo celinaa Maxamed. And let's say age is equal to 20. Okay. So haddaan ku laabano meeshanada inta aan refresh dhaano waxaa noo soo baxayn because inta waa bedelnay. So inta waxaa leenahay API/auth/login. Boom. We're logged in. Okay. So this is the asalki waa. Any questions marka tan haddaa fahantid soo shaqeyso always waxaa la isticmaalaa rec. So marka waxaan sameynayno aan dirayno codsigan let's say camal check if the user exists waxaa leedahay inta camal waxaa leedahay example ahaan aan tusaa ma aha wax run tan rec waxaa leedahay rec function u yeeraysaa something check user function yaa u yeeraysaa isagaa check garaynaya wixii userkii user ID aa siinaysaa. Okay. inta waxaad sameynaysaa waxaa leedahay rec codsiyaa diraysaa rec. So reckan waxaa request waaye waxyaalahan asaa check garaynaa hubinaayo. Once everything la hubiyo responsiga waxaa lagu soo celinayaa wixii soo laabtay, right? Okay. wax su'aala intaas so far. macna halkan marka hadda request and response hadda response bas aan isticmaalay soo ma hadda hadda response bisa request weli ma isticmaalaa isticmaal because request meel codsi uma direen aad waxa ma direen. oh okay marka app.get la taagan yahay waa in la isticmaalo response request request waa response marka aad hore la isticmaalaysaa sameynay maya labada waa okay gelinaysaa meesha xataa haddaadan isticmaalin request waa gelinaysaa meesha habka loo okay micnaha so inaad u baahato laga yaabaa so you have to have meeshii kugu jirto waaye waa ka tegi kartaa daartid laakiin inaad practice garayso inaad markasta request inay meesha kugu jirto markasta maxaa la jira callbackan gudihiisa inay ku jirto muhiim waaye. صح So app.get بسنا معنا app.post app.kan kulligood waa request waaye all of them. Okay. Okay. wax su'aala so far. We're gonna get a little bit more gudaha u sii gelinaa. All right. inta aanan gudaha usii more advance usii gelin let's take a break aan qaadano aan isku soo laabano kadibna waxaan sameynaynaa projectkii maanta noo yaalay aan sameynaynaa so more advanced APIs aan sameynaynaa ama endpoints kala duwan aan sameynaynaa insha Allah. So let's take 10-minute break and then isku soo laabano.
Alright. Soo laabano. Alright. Okay. Soo laabto insha Allah. I'm not sure arday badan maanta ma joogto. I don't know what's happening. Okay. waxaan rabaa insha Allah inaan may maqshaan. Can you guys hear me? Aha, engineer. macallin waa ku Okay. maqlay. So waxaan rabaa inaad practice garaysaan a little bit wax yar oo ku saabsan endpointkaasi loo sameeyo because aniga waan dhihi karaa I could say as many as things as possible laakiin waxaan rabaa adinka inaad practice garaysaan. So let me show you waxa idin tusaaya. Website-ka la dhaho Code Sandbox. Okay. Code Sandbox waxaa waaye sida camal code editor camal waayo. Basically waa sida aan u isticmaali jirnay barnaamijka la jira CodeBen. laakiin wuxuu qaabilsan yahay React iyo Node.js iyo waxaas oo dhan ku shaqeeya. Okay. So waxaan rabaa markaa, let me just see if I can save these changes. Okay, let's see. Okay. So basically in la share garanaa kan waxaan rabaa instruction intii kugu qoray. Instructionka waxaa waaye wixii kaloo dhan way ku xiran yihiin meesha. So portiga iyo express oo dhan way ku xiran yihiin. waxaan rabaa also kan waa ku xiran kan ma tirtiraysaan marka kan waa startiga waaye. So waxaan rabaa inaad ka shaqaysiisaan barnaamijkan oo aad u samaysaan endpoint soo jiidanayso informationkan, okay? oo kale, okay? haddaan rabno waan samayn karaa. Let's make a variable aan u samayna informationkan. Just waxaan leenahay student data, okay? We could do something like that. So waxaan rabaa wax soo jiidanayo student data, okay? Endpoint aad samaynaysaa la dhaho slash student camal wax something like that. Adinka u bixinaysaan magaca endpointiga. wixii haddaan baranay request aad isticmaalaysaan waxaa fiirinaysaan studentiga inuu leeyahay ID1. So this one, make sure inuu leeyahay ID1. kabacdi waxaa soo celinaysaan hadduu ID1 leeyahay waxaa soo celinaysaan informationkiisa, okay? So I'm gonna give you the codeki aan qornayn waa kana. So this is the code we wrote, okay? So kan camal example ka qaadan kartaa dartid, or you could just we could say something like waxaad dhihi kartaan API/student waad dhihi kartaa. Just get rid of this. API/student waad dhihi kartaan. kadib waxaad gelinaysaan waxaad soo jiidanaysaan informationkii studentiga. waxaa hubinaysaan inuu studentiga uu yahay student ID1 in wato. kabacdi responsiga waxaa kusoo celinaysaan student informationkiisa, okay? So waxaan rabaa qof kasta inuu isku dayo try it and then at least one or two people or three people inay isku dayaan inay fiiriyaan insha Allah. So I'm gonna share the link. haddaa rabtid account waa ka samaysan kartaa, website-kan fork waa dhigi kartaa. It's up to you. Public aan ka dhigay so anyone can access. hataa haddaada login garaysnayn waa access garan kartaa. So feel free. Feel free. So kaa soo furta marka hore ii sheeg inuu idiin shaqeeyey in kale. meesha groupkan soo geliyo WhatsApp-ka. because at the end of the day waxaan rabaa inaad practice garaysaan wixii adinkoonan wixii fahmin. It doesn't make sense inaan hore usii socono oon waxyaalo badan sameyno. marka hore waxaa u baahanahay koorka rec and response inaad fahamtaan. rec and res ma idiin soo baxay? Houston. waa idiin shaqeynaa soo ma ujeedaan koorkii wixii waa ujeedaan soo ma waxaa hadda qoray. sidan oo kale u soo baxay. Exactly. So now meesha hoosteeda waxaa ku sameynaysaan marka endpointigina halkan ka bilaabeysaan. So waxaa u yeeraysaan appkii exactly saa u sameyna classka like this. u yeeraysaan saan u sameynaysaan inta gudaheeda waxaa ku baraaweynaysaa waxaa fiirinaysaan inuu userka ID1 wato. hadduu wato si hor si socod leedahay ama just if statement isticmaalaysaa. kabacdi response soo celinaysaa. So markii la aado endpointigan /API/student intaana ka aadi kartaa. By the way, you could just add it here. You say API/student
waa ku fiirin kartaa intaraa leedahay and then it will kusoo jiidaa waxa u baahneed ma jiruu leeyahay hadda kaas so saas ku samee and then let me know insha Allah kana screenkaan saan ugu haynayaa so reference ahaan oo isticmaali kartaan so waxaan idin siinayaa let me give you 10 minutes and then let's see qofkii soo dhaweeyey insha Allah okay so ma gelayno breakout rooms because waqti badan ma hayno so 10 minutes actually I'll give you let's do 8 minutes and sameyna because waqti badan ma hayno 8 daqiiqo let's see waxaad samayn kartaan haddaad soo celin kartaan waxaas insha Allah so let's go ahead insha Allah start
Okay, time's up. Hey, yaa soo dhaweey. qof nala sheer garaana ma jiraa? Ya, yaa nala sheer garaana mise maba la sameynaba. aniga waaba iyo folk gareysmi waa engineer. Fork hataa ma baahan inaad samaysid. waxa waa ka tiri waaye folk hadda waa isku day wax waa ka tiri waaye Ya, so like haddii haddaa aan raba fork la dhihin, let's say camal hadda haddaan tago linkiga, let's go Ani meel copies. baan fahmi waayo sida kale waan okay markaan student data markaan tegey Eh, halkaas micnaha meesha ris student data sida loo soo API-ga aan usoo jiitaan aan fahmi waaye. student data waxaa weeye waa just waa array of object waaye, but dhima Soo laha. jiidashadii baan So qof hadda fork ma baahna inaad dhahdo xataa login dhahdo, just kan la iska hagaajisan kartaa. You can just do this. Let's see, does it let you? Oh, yes. Okay, you have to fork. Okay, so inaad login garaysid waaye. saasoo oo dhaheno waa Okay, ku daal so let me see. I think waxaan dhahay public and edit inter public anyone can access, but laakiin kan editingka host live can edit. haddaan kan ogolaado dan micnaheeda waxaa qof kasta edit garan karo codekayga. Forkiga okay, bas dhib mala insha allah. So maxaa tiri waxaa kuu soo bixi waayey, kana kusoo bixi waayey student datada? maya qaabkii aan usoo jiidan lahaa baan ku horeeray markaan wixii qoray request responsigii Eh, meesha dhexdeeda res.json-ki dhexdiisa ah, student ha qaabkiiba iga yar wareeray. okay, dhib malaha. So laakiin qaybtan kale waad samaysay oo endpointiga. So endpointiga wuxuu add get slash ha ha waxaa hartaa inta gelinaysa ha waxaad dhihi kartaa API slash API slash API students slash students. Yep, you can say something like that. request iyo response. And then request a response. Yep, request Yeah. callback function aad furaysaa. And then intaa ku habeynaysaa marka. So inta waxaan sameynaynaa marka ugu horeyso waxaan soo jiidanaynaa datadan soo jiidan karnaa haddaan rabno. So waxaan dhihi karnaa something like variable kale oo samayn kartaa. Waxaad dhihi kartaa student is equal to, waxaad dhihi kartaa, so kan kore haddaad soo jiidanayso waxaad dhihi kartaa student data, and then waxaad gelin kartaa zero halkan. So micnaheeda waxaa waaye waa kan halka xabla noo soo jiito waaye, ta zero gelin kartaa, so like that. Okay, haddii badan yihiin then for loop inaad ku samaysid waa loop inaad ku samaysid taa maapka isticmaali kartaa whatever isticmaali. miyaan ran garaysa isku day Yeah, hadda dil ran garay miyaan ran garaysa so hadda waxaan leenahay response, let's say res.json. inta waxaan soo celinaynaa student la soo celinaynaa. So haddaan raan gareyno, let's see, API student side halkan, just let's kanaan bedelaynaa student leelena. So let's see hadda marka uu process garaynaa inta inuu ka raan gareeyo waaye. Okay, information ilmihii soo celinaya markaasa wuxuu soo celinaya kan, laakiin mar rabna bes inuu soo celi kaas waxaan rabnaa inaan hubino marka hore ID-ga mu wataa hebel. hadduuna wadinin waxaan sameeyaa la dhihi kartaa. Okay, so meeshaan right after kan waxaad dhihi kartaa inta waxaa ku samayn kartaa if statement, check if student has ID 1. So inta waxaan leenahay marka if aad leedahay student dot ID hadduu la mid yahay it's equal to 1, inta waxaad isticmaali kartaa. So inta waxaan dhihi karnaa if not hadduuna la mid ahayn aad dhihi kartaa. wax kala baran doontaan hadhowdii aan idin baran doono oo la dhaho next la dhaha jiro, but inta ku just hadduuna la mid ahayn inta waxaan leenahay response dot json aan dhihi karnaa sorry wrong student. Sorry. Okay, so intaas leewa kan you just check
hadduu ardayga uu yahay ID-giisa hadduuna la mid ahayn one micnaheed waxaa waaye waa studentga raadinayna maaha hadda weli sida noo shaqeynaya laakiin haddaan bedelno ID-gan aan two ku dhigno programka raan gareyno messagekaasa soo baxaysa okay let's refresh here what do we do here refresh run okay sorry wrong student the error tusaa wuxuu leeyahay port 3000 errors client okay so wrong student uu leeyahay now wuxuu soo celinayaa rest wuxuu soo celinayaa kan waxaa kaloo isticmaali kartaa ragna waa isticmaali kartaa laakiin datada already halka hadday ku jirto uma baahnina rag isticmaashid so that's it intaas waaye hadhowdii waxaan baran doonaa waxa la dhaho next oo ah hadduu ardaygu uu yahay ID-giis kow next aa dhigi kartaa macnaha hore usii soco waayo wax saasaan baran doonaa waxaa la lahaa kuwaas middleware sidii baan ka baran doonaa laakiin goolka intaa le waxaa bis tanaan lahayd okay okay wax su-aala soo far waxaan sameynaa so shaqooyin badana inta lagu samayn karaa waxaan idin barayo waxaa waay bise waxyaala badana inta ku samayn kartaa waa kala shaandhayn kartaa wixii waa habeyn kartaa kadib aqal waxaa soo celinaysid marka sarreesa ku soo celinaysaa waxaa kaloo jiro oo samayn kartaa waxa la dhaho aan baran doono ma dhow waxaa la dhahaa error codes waxaa la dhahaa jiro so error codes waxaa waaye waxaa siinaysaa code hadduu kan yahay codekan wax soo baxaayo 200 waxaa waa success waaye something like that baran doono any question okay so projecting hore usii soconayna yeah go ahead marka isticmaalayna hadda meeshaan inaa wax soo download garayna miyaa node so kan GS uma baahna wax soo download sida waxaa u baahanta account inaad ka samaystid so you just need to create account so haddaan kan tago forkaan leedahay marka account samaysto kabacdi intaan tegayaa so hadda wuxuu leeyahay account inaad samaysato waaye so waa kana marka sign in dhaho wuxuu ku leeyahay GitHub ku sign in gare GitHub ku sign in garanaysaa kadib inta waxaa leedahay fork aa leedahay you just inta kasoo bixi doonaa fork then that's it intaas waaye kabacdi uma baahan inaa node wax soo install garaysato uma baahan already kugu jiraan haddaa u baahanta package ina soo install garaysato intaa kasoo shuban kartaa you just search here express okay inta kasoo baxaya hadda ima ogolaanaya because ma login garaysani laakiin kan waa testing le waa isticmaalina kan waxaan rabaa inaad code ku qortaan Visual Studio code inaad ku qortaan kan waa un markaan practice garaynayno oo classka dhexdiisa yaad u baahan tahay so casharada soo socdan sidoo kale marmaraan practice garayn doonaa so iska soo kan kasoo shubo halla code sandbox allah okay all right so casharkan ayaan ku laabanaynaa okay aan sameynaynay waxaan u gudbaynaa routes u gudbaynaa so kan hadda we don't even need kan uma baanin let me see waxaan u baahannahay in aan soo jiidano okay maxaa tiri roads baa u gudbaynaa xaggeen joognaa hadda so hadda waxaan joognaa server aan joognaa server fileka ugu horeeya oo applicationka so waxaan sameynaa folder lo routes basically waxaan sameynaynaa meeshii aan kuwaan ku samayn lahayn meeshaan oo server gudihiis ku samayn lahayn serverka badanaa wuxuu ku fiican yahay wixii inuu ku keeno so let's say camal waxaa haysataa endpointyaal fara badan iyo file fara badan kulli waxaa iskugu keenaysaa serverka so inta hadda let me just comment out endpointigan marka waa testina waa baraaweynayna bas okay laakiin waxa dhan waxaa la geliyaa routes la geliyaa folder routes yaa la geliyaa endpoints so ayagoo badan haddaad rabtid inaad samaystid oo isku dubiridan routes aa gelinaysaa intaa uga yeeraysaa hadhoodii so serverka markasta waxaa waaye waa isku dubirid kale waaye ma ahan asaga ma aha waxa endpointska oo dhan lagu sameynayo asaga ma aha okay waan usoo laaban doonaa insha allah so kan waxa weyn uguma jiraan there's nothing here so goalkanaga waxaa waaye inaan u yeerno datada ku jirta student.json waa just data oo array of objects waaye oo student information waxaan rabnaa routeskan inaan ugu yeerno oon u sameyno endpoint dhehayso ardayda o dhan informationka soo jeed hal arday informationka soo jeed arday informationkiisa ka bedel mid cusub ku dar midna ka tirtir right so crowd operationka basically okay so inta waxaan rabnaa we need to get the student data from data/student.json
Okay, we need to read the file. Okay, because file waa kan waa JSON waaye inaan akhrino wax ku jiro meesha waxaan isticmaalaynaa method ina siinayaan Node.js na siinayo. We need to we can parse data but intaan parse garaynin we need to create a function that adds, okay, adds ku daro waaye data to data slash student.json. Okay, and maybe read waxaan gaari doonaa delete kuwaas waa gaari doonaa so midka ugu horeysa waxa ugu horeeya create intaan gaarin waxaan midka ugu horeysa akhris waa wixii aan soo akhrino. Okay, and then markaan fileka akhrino ka bacdi after reading the file we need to create endpoint that shows the student data. Okay, that's it. So marka hore waa soo jiidanaynaa waan akhrinaynaa kadibna endpointaan sameynaynaa akhrinayso soo bandhiga student information ka dhan. So to do that waxaan u baahannahay inaan soo jiidano wixii akhrin lahaa. Of course marka hore waxaan u baahannahay express markasta always you need express that sameynaysa waxa endpoint express. waxaa kaloo u baahannahay fileka wixii noo akhrin lahaa yaan u baahannahay function waxaa jiro Node.js leeyahay la dhaho fs. So just waxaan leenahay import fs from fs slash promises. Okay, so kan wuxuu ku dhex dhisan yahay Node.js uma baahnin package gooni inaan soo install garaysa waxaas uma baahnin. fs wuxuu akhrinayaa fileka so filekan student.json haddaad rabtid inaad akhrisid wax ku jiro aragti wax ku jiro fs kaasaa isticmaalaysaa. waxaan kaloo u baahannahay wax noo sheegayo meesha uu ku jiro so Node.js ma aha sida camal React camal ma ahan oo already le hab lagu garto meesha wax ku jiraan haas. So waxaan u baahannahay wax marka hore noo sheegaya pathka ama meesha uu ku jiro pathka basically waxa waaye data slash studentiga. So inta aan ku jirna annaga soo ma meeshaan haddaan rabno inaan ogaano waxaan u baahannahay inaan soo jiidano method ama wax function noo ogolaana inaan ogaano waxaas weeye. So waxaa la kan path from path wuxuu ka mid yahay Node.js uu ka mid yahay kan so ma baahna cusub inaan soo jiidato. waxaan kaloo u baahnay inaan soo jiidano wax akhrinayo URL kan basically waxa akhrinaya wuxuu yahay because Node.js kuma dhexdaysan browserka so ma u fududo inuu akhriso basically URL ama link camal inay akhriso ma u fududo. So taasna waxaan soo jiidanaynaa waan intus doona si loo isticmaalo waxyaalahan don't worry inaad haddaadan fahmin boqolkiiba wuxuu yahay. So file URL to path so kan basically wuxuu sameynayaa filekii u qaadayaa URL u bedelayaa macnaha wuxuu filekii u qaadayaa linkigiisi wuxuu bedelayaa path macnaha wuxuu bedelayaa waxa oo macnaha haddii la akhriyo data kasoo laabanaysa basically that's all it is. waa fiirin doonaa example si loo isticmaalo so hadda just waa soo jiidanaynaa. Now expression waxaan ku sameynaynaa initialization so tan waxaa waaye initial express use express router. express waxay leedahay waxa la dhaho router ay leedahay waxa la dhaho initialize waa qaldan yahay. express waxay leedahay waxa la dhaho routerka basically waxa waaye waa hab oo u fududeynayo API-ga in uu isku dubrido maxaa la jiray so ma xasuustaan markii aan sameynin React wuxuu lahaa React router DOM basically waa hab iskugu dubrida routes kala duwan ama hababka kala duwan meelaha kala duwan kana sidoo kale waaye endpointyaasha kala duwan haddaad rabtid inaad isku dhex lifaaqdo oo aad ka soo saarto hal xabo kulligood then kana isticmaalaysa express router wax weyn maahan just waxaa leedahay const router magaca u bixinayna router la dhaho express waxaa leedahay express.router okay that's it down. So hadday meesha appkaan isticmaalayna inta waxaan isticmaalna router server app so isla meeshii le waa just waxay kula duwan yihiin magacan bisa kula duwan yihiin. Okay next waxaan sameynaynaa marka filekan soo akrinaynaa so we need to read this student file. So first we need to inaan helno marka hore URL-ka inaan helno get the student.json file path. Okay so tan waxaa weeye assignmentiga uu ku samaysanta uma baahna inaad fahantid boqolkiiba boqol laakiin inaad og tahay in haddii Node.js aad ku jirtid haddaad rabtid inaad soo akhrisid file adi inaad samaystid waaye sida React ma aha
sababka loo aqrinaya waxaa leedahay marka variable aa samaynaysaa underscore aa gelinaysaa underscorekan waa two underscores like that waxaa gelinaysaa basically waxaa leedahay variablekan ha isticmaalin waa private ka dhig basically leedahay so file path file name aan leenahay soo jiidinaynaa okay file name so kan underscore kan basically wuxuu sheegayaa waa private waaye meelo kale file kale waxyaalo kale ayaan laga isticmaalin camal laga wadaa waxaan isticmaalaynaa kana isticmaalaynaa methodkan waxaan leenahay file path file url to path waxaan gelinaynaa waxa la dhaho import dot meta dot url okay basically waxaan leenahay import meta dot url waxay soo jiidaysaa let me see node meel ku qortay waxayna siinaysaa gives us the let me just give you this note so fahantaan exactly wuxuu yahay so import.meta.url gives us the URL of the current module file so basically waxaan joognaa student.js basically tan waxayna siinaysaa meeshaan joogna hadda exactly okay mid kalaan sameynaynaa oo ah directoryga meesha directory basically waa wuxuuna siinaya routekanuna siinaya so kana sidoo kale underscore waxaa leedahay dir name equal to waa directory meeshaan joogno waxaan isticmaalaynaa pathkii kanaan soo jiidanaynaa path dot waxaan leenahay dir name meeshaan joogno magaceeda filekan joogno magaceeda waxaa waaye waa file name waa kan waaye so dir name wuxuu noqonayaa dir name yeah directory nameka waxaa waaye waxaa fiirisa directorygan ku jirno waxaa kusii dhex jiro file nameka oo ah student.js so dir namekan basically waxaa waaye waa full path waa basically waa routes iyo student waaye waa idin sharaxa laakiin boqolkiiba boqol uma baahnidin inaa fahansatiin so okay now marka qaybtaan naga dhamaatay oo aan soo jiidanayna pathka next waxaan soo jiidanaynaa student information kan json kana soo jiidanaynaa get the student.json file habkaan kusoo jiidanayna waxaan leenahay let's call it data file path fileka aan datada ku jirto meesha loo maraayo waa tan aan leenahay taa loo maraayo so waxaan leenahay path dot join okay meesha loo maraayo waaye join waxaan isku xireynaa kan kor aan ku sameynay oo dir nameka iyo waxaan ku xireynaa ku connect garaynaynaa meesha uu ku jiro kan studentigan so wuxuu ku jiraa data/data/json okay so that's it so hadda waa haysanaa marka waxaa haysanaa datadaana haysanaa meesha ku jirto waxay ku jirtaa data file path laakiin waxaan u baahannahay inaan process karo inaan aqrinaa u baahannahay we need to read we have the file name ku haysanaa okay we have the file name we just need to read it so now let's read the data so function aan sameynayna noo aqrinaayo functionka waxaan ka dhigaynaa asynchronous because waxaa waaye sida camal API anaga u yeerin camal waaye so waxaan leenahay async function waxaan leenahay get all student data all students get all students iska dheh okay waxaan isticmaalaynaa try because waxaan rabnaa inaan hubino boqolkiiba boqol inaan helnay studentigii informationkooda try catch aan isticmaalaynaa sorry about that try catch catchka waxaan soo celinaynaa error cancel log dhignaa error ama error aan leedahay inta return tryga gudihiisa just waxaan leenahay datadaan soo jiidanaynaa waa akrinaynaa waxaan isticmaalaynaa fs saa u akrino wixii ku jiray filekan okay waxaan leenahay const data await because waxaan isticmaalnaa async marka await aan isticmaalaynaa so waxaan leenahay await fs not file maahan fs dot waxaan leenahay read file soo akri fileka read fileka la dhaho waa kana fileka data file path okay waxaan leenahay marka information ku jirana waa english camal aan leenahay ama waxa la akrin karo so waxaan siinaynaa utf8 aan siinaynaa utf8
basically ma ahan waxa macnaha oo gibberish ma aha waa wax la aqrin karo waaye. Okay? So tan encoding aa la dhahaa waa wuxuu fiirinaya meesha English ahaan u aqrinayo uma aqrinayo like Chinese ku jiro waxna saaman. And then we're just going to say return. Then I'll learn waxaan soo return garaynaynaa datada laakiin waxaan u baahanay inaan JSON ka dhignay datada. We need to convert to JSON. So waxaa jiro method la dhaho JSON parse. Okay? JSON parse. And then we're just going to say data. JSON parse waxay samaynaysaa waa JavaScript ka mid tahay. We just go here. JSON parse. Not parser. JSON parse. A common use for JSON to exchange data to or from web server. When receiving data from web server, the data is always a string. Okay? Parse the data with JSON parse, and the data becomes JavaScript object. So data naloo soo celinayo oo serverka noo soo celinayo waa strings waaye. So haddaan rabno inaan ka dhigno JSON caadi ah waxaan leenahay JSON parse and then saas u beelina. So functionka wuxuu noo soo celinayaa informationka studentska. Hadhow database markuu yahay just waxaa uma baahnid file pathkana waxaa dhan uma baahnid database meesha ka keenaya datada kasoo qaadanaysaa and then still waa parse garanaysaa. Okay? Now marka datada waxaa u isticmaali karnaa marka endpointski. We just use it for endpoints. So endpoint ugu horeyso waxaa waaye parse endpoint get all student data. Okay? So remember waxaan isticmaalaynaa router. So yaa iga caawinayo waxaan rabnaa inaan sameyno mid dhehayso /students, right? So yaa iga caawinayo marka inaan sameyno kaas. wixii hore usoo barna waa hadda ay practice garinayna. waxaan rabnaa /students camal aan rabnaa. macnaha uu noo samaysan yahay soo ma aha port iyo samaysan waxaan samaysana endpointiga me Port ma sameynayna ha endpoint bisaan sameynayna. So waa kana router haddaad meesha appka ahaa waa router waaye. okay marka haye waxaan leenahay router what after that waxa baan soo jiidanaynaa maxaan isticmaalaynaa .get yep and then inta parentheses yep inta waxaan gelinaynaa parentheses let's say students aan leenahay waxaa hartaa gelin kartaa meeshaan then maxaan u baahannahay students then request your response yep always request then arrow functional callback so now marka callback yeah then so now callback then response.json. yes so now it's easy so we could just say soo celi laakiin ogow xoogaa more advance aan gelaynaa ma rabna waxayna iska baalkiyoobaan oon iska gelino wixii waxaan rabnaa inaan isticmaala try and catch waxay naga caawinaysaa haddii uu datadan soo laaban weyso wax meeshan ka qaldamaan in aan information proper soo celin karno sax soo celin karno. Okay? So waxaan leenahay marka try aan leenahay. Okay? Try catch waxay naga caawinaysaa lacala haddii wax qaldamaan waxaan soo celinaynaa wax saxe. By default haddaan try catch isticmaalayna waxaan u baahnaa async. So inta waxaa gelinaysaa async ka gelinaysaa. Okay? So inta async gelini and then inta waxaan u isticmaalnaa try catchki. So inta errorkan soo celinayna errorkana waan sixi doonaa sida loo soo celinayo waxaas dhan anaa idin tusi doono. Just for now cancel log leenahay error because waxaan u baahannahay proper error response. Sababta aan u baahana proper error response ama hab sax inaan soo celin errorka waxaa laga yaabaa team inaad la shaqaynaysid oo front end errorka soo laabanaya in ay u sax yahay oo u leeyahay error codes waxaas muhiim waaye aad muhiim ugu tahay especially marka endpoint aad samaynaysid API aad samaynaysid. Intana just waxaan leenahay const studentigu wuxuu la mid yahay ama students waxaan leenahay await waxaan leenahay get all students functionka la dhaho yaa u yeeraynaa. Okay? And now waxaan leenahay response JSON students. Okay? Now laakiin waa inaan export dhahno marka barnaamijka dhan. So qaybta hadda waa naga dhamaatay waa soo celina ardaydii waxaan leenahay export default router. Okay? So filekan marka waxaan ku dhex isticmaalaynaa server. So everything oo samaysid waa inaad serverka geysid waaye. Haddii kale ma shaqaynayso sheekada. So hadda endpointigan serverkan geynaynaa. So inta waxaan leenahay marka serverkan tegaynaa
import aan leenahay. We need to import meeshaan kore. Import aan leenahay student magaca baxan kasan kartaa meeshaan student router aan dhahno. Student router ama student routes aan dhihi kartaa from meeshii ku jiraan. So just على انت waxaan leenahay routes slash students .json students.js. Okay. So now marka waxaan u sameynaynaa marka endpointiga halkaan aan ku haysanay waan ka bixinaynaa meeshaan oo tirtiraynaa for now ama hoosa iskaga jirto iskaga. Okay, so inta waxaan sameynaynaa hal endpoint oo qaabilsan kulligood, all of them, right? So inta waxaan leenahay all endpoints go here. So inta waxaan leenahay marka app.dat waxaan isticmaalaynaa waxa la dhaho waxay leedahay express waxa la dhaho use basically waxa waaye haddii uu jiro routes kale haddaad samaysay inta waxaa leedahay meesha daay aan dhehayna inta daad kadib waxaas dhehaynay inta waxaad dhihi kartaa useka basically waa method noo ogolaanaysa inaan routes soo jiidano. So waxaad siinaysaa routekaas meeshay soo hoosgelayaan iyo waxaad siinaysaa routeskiyaa siinaysaa. Okay, so waxay soo hoosgelayaan kulligood micnaha kuwa hadda sameynay oo get student kulligood waxay soo hoosgelayaan /API ay soo hoosgelayaan. Okay, /API iyo waxaan siinaynaa student routes. That's it. So basically waxay noqonaysaa marka 3000/API/whatever halkaan /students. Hadda waxay noqonaysaa /students over waxay noqonaysaa /students/create/whatever/ID wax hartaa gashan kartaa. Okay, so tan waxay naga caawinaysaa marka waa group garayn kartaa API kala duwana isku group garayn kartaa. So let's say camal haddii hadhoodii mar qaarkood kambaniyada qaarkood waxay sameeyaan inta waxay leeyihiin v1 or something like that. So waxay leeyihiin inta API/v1 oo ah version koowaad, right? So waxaa laga yaabaa mustaqbalka inaad API-yadaada dhan bedesho oo version labaad oo API-yada soo bixisid. Now waxaa leedahay marka API/v2 and then boom meeshaas ku haysaa. Kuwii hore way jiraan, right? oo v1 aad ka heli kartaa, kuwa dambena v2 aad ka heli kartaa version 2, right? So that's why it's important aad muhiim u tahay inaad u samaysid API-yada inaad u samaysid waxay soo hoos galaan hal meel ay soo hoos galaan kulligood. Okay, aan browserna marka aan fiirina hadda. So browserkaan tegaynaa waxaan tegaynaa intee ku jirnaa where are we? So localhost 3000 waaye aan tegaynaa waxa kuma jiraan 3000 waxaan tegaynaa API base waxa kuma jiraan 3000 API students aan tegaynaa. Boom. Okay, all the students. Midda kale by the way sababta saan igu soo baxaayo is otherwise saan iska ahaan lahaa is because waxaan isticmaalaya extension la dhaho JSON formatter. waa Chrome extension waaye. JSON formatter Allah soo download garaysan kartaa. Okay, JSON formatter. So saan kugu qurxinaa basically data. Okay, so now that means Premium engineer. free waaye, yes, free waaye. JSON formatter Linking. raatana. I'll share it. Okay. Formatter Chrome hadda haystid waa kana. Ma aqaan browserada kale laakiin Chrome waa kana. So marka browser ku furtid saasuu kaaga sameynaya. Okay, so now JSON formatter kan is good. Laakiin browserka ma rabno inaan wax kasta ka sameyno. Sababtoo ah remember markaad sameynaysid post request browser kama sameyn kartid. Did you know that? Post request markaad sameynaysid ama post waxaan ka wadaa meesha hadda get waaye kan laakiin haddaan dhahno router.post browser kama sameyn kartid. waxaan u baahannahay software kale u baahannahay. That's why we need Postman. Postman testing markaa sameynayso waa soo degsanaya ma engineer. Postman waxa waaye markaad sameynaysid anything on ahayn get. Especially get haddii tahayna haddii xiran tahay let's say get camal waxaa u baahan tahay token ama waxaa u baahan tahay inaad login galaysan tahay browser kuma shaqeynaysa get markaas. So haddaad rabtid inaad si fiican u isticmaashid API-ga waxaa u baahan tahay Postman. So let me share that too. So Postman is simple software waaye. So let me open it. Okay, hakana
xoogaa uu yiri culus yahay haddii computerkaada uu slow yahay then it might take time waqti uu qaadanaya intuu furmanayo halkayga weli hadda waa furman rabaa um, so basically postman waxa waaye waa API testing waaye so haddaad any endpoint haddaad inaad test garaysid asagaa isticmaalaysaa okay so inta kan intuu noo furmanayo hadda waxaan sameynay gedkaan sameynay waxaan u baahnay inaan sameyno hal xaba in lasoo jiito hal student in lasoo jiito in lagu daro student in la delete gareeyo in la update gareeyo kulli u baahana okay let's see so taas waa sameynay okay intuu taas furmanayo waxaan kaloo idin baraya waxa la dhaho error codes waxa la dhaho ama waxaa la API codes هلا API response codes نوع لها API HTTP request status codes نوع لها okay so status codes waxaa waxa la isla yaqaan waaye oo la isla bartay waan idin siin doonaa there's a picture gadaal ku jiro let me see if I can get that picture looks nice what is that picture kaas ma rabno qaybtaan ku jiraa background-ka yeah hoosaan ku jiraa laga yaaba dhima laha let's go down so error codeska maxay error codeska waxaa waaye ama status codeska waxaa waaye markii qof uu front endiga ka codsado wax right waxaa rabtaa inaad soo celisid numberkaas wuxuu kuu fududeynayaa wax la is yaqaano right waa isla wada yaqaanaa I think I like that picture oo gadaal ku jira background so let me just get that soo jiito waxaalan qoraalkan farad badan intuu saa noogu sharaxi lahaa waxaan leenahay spect think waa wuxuu ku jiraa backgroundka meeshaan yuu ka mid yahay halkana got it okay so asaga waxaan ku furanaynaa browserka caadiga okay so this picture wuxuu tusayaa error codeska la isla yaqaano si la iskula yaqaano ku tusayaa so level 200 معناها waxaa waa okay it's good 201 asaga xilin created 202 accepted laakiin 200 dhan baad arag macnaheedu waxa waaye everything is good database wixii laga rabo soo celiyay 400 waxa waaye bad request maxaa laga wadaa basically waxa waaye let's say camal waxa laga rabay inaad soo dirto username email iyo password like waxaa soo dirta bas email iyo password bas soo dirta now bad request waa codsi qaldan waaye right so waxaa u gelinaysa codsi qaldan let's say camal qofka waxaa laga rabay inuu log ingressnaado haddii uu rabo inuu access gareeyo informationka waxaa u celinaysaa error code la dhaho 401 micnaheedu waxaa waa unauthorized waan ka xumahay micnaha laakiin ma lihid access ma lihid waxaan waaye basically waa la isla yaqaanaa marka errorskan waa la isla yaqaanaa so lacalla haddii xataa qoraalka soo celiso haddii uu ka duwan yahay meelaha kale 401 micnaheedu waxaa always unauthorized 403 forbidden micnaheedu waxaa laguma ogola inaa access garaysid maybe let's say camal waxaa leedahay qayb admina leedahay applicationkaada iyo qayb waxay leedahay userska caadiga ah qofaa isku daya qaybta adminka inuu access gareeyo asagoo user ah waxaa soo celinaysaa 403 ala sorry forbidden laguma ogolo waa mamnuuca kaa tahay 404 micnaheedu waxaa waaye let's say camal qofaa wuxuu isku daya inuu access gareeyo endpoint aana jirin right ma jirto endpointigan so waxaa leedahay marka that actually reminds me inaan sameyno something or default halkan on dhahno haddii uu qofka galo endpoint aana jirin in aan soo celino error code oo dhehayso 404 so I'm just going to create one halkan halkana it's good practice waaye so 404 waxaan leenahay anything uu aado qofka haddii ina jirin waxaa soo celisaa 404 dhahay route not found something like that so response 404 kanaan ku jirno marka kan lacala let's say camal waxaan leenahay inta 200 aan gelinaynaa so let's do that so 200 aan gelina weli maanan dhamaystirin tan so 404 waa not found 409 conflict waaye let's say camal waxba iskhilaafay laba wax oo isku mid ah yaa la access garaynayaa conflict aa gada and then level 500 waxay la xiriirtaa tan waxaa waaye waa developer issues waaye qaladaadka developerka ka dhaco iyo userka ka dhaco waaye tan okay tan waxaa qalad ma ahan waa just waa
anything oo developer ku geliyo oo sax ah waaye tan dambe waxaa waaye waxay la xiriirtaa serverka ay la xiriirtaa basically waxay la xiriirtaa serverka dhanba maba jiroba waxaana raadinaysa serverkana raadinaysa haba yaraatee ma jiro ama serverka gatewaygiisa ama meesha uu ka raadsana information kaaba jirinba micnaha ama serverka time out ku dhacay oo hang baa ku dhacay basically uu shaqayn waaye serverka shaqayn waaye badanaa so 500 internal server error basically waxaa serverka crash noqday ama waxbaa qaldamay ma access garan karnaba serverka dhanba ma access garan karna waaye okay tanna waa waxyaalaha bad requestiga waxaa soo so that's these are error codes la isla yaqaano qof kasta oo developer uu yaqaana so kuwan I'll say inshallah meel gashta si aad u micnaha u practice garaysaan okay so now taanadan gashanaynaa marka se error codeskaasan gashanaynaa ama status codes waxa la dhaan gashanaynaa inta so where's my notes right here so inta waxaan leenahay we could say inta waxaan dhihi karnaa instead of tanaan soo celinayno so waxaan dhihi karnaa status 200 aan dhihi karnaa and then that json inta messageka waxaa gelinaysa wax soo laabanaya waxaa soo laabanaya students okay like that so dot rest dot status right rest dot status dot 200 kana soo celinaysa kana sidoo kale waxaan soo celinaynaa rest so we can say rest dot waxaan leenahay status so let's say camal maxaan dhehaynaa halkaa marka error code ka isticmaalaynaa which error code lacala let's say caqab soo qaad camal qofka information u soo laaban waaye midkeen ku fiican inaan isticmaalno 400 ka bad mid ka mid ah bad macnaha request ma ka isticmaalanaa I think maybe 400 is okay because that means bad 400 yeah request sababta u tahay is because micnaha waxaa waaye there's no reason aan ku dhahayno 400 laakiin 400 ugu dhow usually markii aad kuwaan aragtid inaad kala habaysid let's say camal xataa unauthorized wuxuu noqonayaa meeshan gudaheeda inta camal aad kabsoo qaad aad ka habeynaysa waxaa leedahay if waxaa leedahay user dot id waxaa leedahay something like this dot id is equal to is not equal to whatever waxaan leenahay something like body dot id body parser dot id hadduu la mid ahayn micnaha userka isku daya inuu access garay wax hadduuna la mid ahayn waxaan leenahay inta rest dot status inta waxaa leedahay 401 oo ah I think unauthorized yaa gelinaysaa something like that okay laakiin ka annaga iska generic wise so inta waxaan leenahay 400 bad request yaan leenahay and then inta waxaa dhihi kartaa json error soo laabta oo gelinaysaa inta exactly error wuxuu yahay so 400 u dhahayaa and then errorkii u sheegaya wuxuu yahay okay so arrimahan oo status codeska is extremely important waxay u yihiin markay noqoto team markaa la shaqaynaysid right ama dad kala front endiga aad u diraysid information iyo muhiim u tahay marka qaarkood xataa kugu qaylinaa kuwa front endiga waxay ku leeyahay maxaa kaa qaldan wax error code noo soo celisa ma jiro se u verify garaynaynaa wax inuu shaqaynaya in kale hadduuna error code jirin yaa lagu leeyahay so make sure status code inuu kugu jiro error code no allah status code no allah okay so hadda key haddaan ku laabano inta haddaan refresh error noo soo saaray annagaa qaladnay so inta waxaan niri kasa status json students inta waxaan gelinay json status rest that 400 waxaan qaladnay inta what did we get it wrong have that use is good let's comment that for now okay waxaan naga qaldanaa because maan haysanin let's see 404 I'm not sure what's wrong kana ka qaldan yihiin that use hashtag status json is successful and message kaas waaye waayo crash garoobaya intaa ka aqrin kartaa errorska by the way you just look at here wuxuu leeyahay inta index.js kan maahan kaas le missing parameters of one parameter ka maqan don't see parameter ka maqan okay
So I think issue waxa waaye kan I will figure out later. Aan xallin doonaa dib ma laha. Okay. So now kan waa haysanaa. Wuu noo soo laabtay. So haddaan isticmaalayno marka Postman-ka, it's really simple. Postman-ka markaad soo update gareysatid, markaad soo shubatid, saan u egyahay. So marka qaarkood waxaa laga yaabaa inaan waxaan dhan ku olin. So let's just close waxaan dhan. So bilaag markaad soo shubatid, maybe saan u egyahay. Okay? You just go to meeshaana tegeysaa. Let me zoom in. Meeshaan pluskana tegeysaa, you just say plus. And then boom, intaa kusoo furmanayso. meesha marka meesha ku test gareynaysid waxaa leedahay methodidii oo dhan intii ku yaalaan waa kuwana. Okay? Get, post, put, kaartaa dooranaysaa. Inta URL-ka gelinaysaa. HTTP localhost 3000 / API / students. Okay? Now haddaan dhahno send, waxaa noo soo celinaya informationkii. waxba nooma soo celinin. Oh, maxaa naga qaldana isleeda? 300 baa ka dhigtay Moses. 300 aan ka dhigin instead of 3000. Okay? That's it. Also kan uma baahan inaad soo download geliso wax extension ah, so automatically wuxuu ku siinaa optionada. You see here, raw, preview, visualize, pretty. That's the one I'm just garaysanin. Data soo laabanayso. arrimo badan uu leeyahay, fara badan soo majeedid. Inta wuxuu leeyahay authorization, headers, body, pre-request script, test, dara oo wada leeyahay. Annaga waxaan isticmaalaynaa badanaa badiga iyo authorizationka isticmaalaynaa inta badan. Okay? So kaas waa kaasa wax su'aala soo faarad intaan samaynayna questions. Okay, let's see. Waxaan fiirinaa sababta u shaqayn la'yahay kan oo aan bilow aan gelinay. Very posted, okay. Yeah. Okay, so endpoints kalaan samaynayna marka, and then wax yaraan ka bedelaynaa serverka, and then waan dhamaystirayna insha Allah waqtigaan naga dhamaanaya. So endpoints kale, of course, kan waa getka waaye. Kan waxaa waaye waxaan dhihi karnaa get one student. Okay? Kan yaa iga caawinaya marka, yaa ii bilaabaya. Haddaan hal student rabo inaan soo qabsado. Who's gonna help me? Just one student la rabaa bis. Ii bilaaw, inta kale anaa sii wadaaya. Anyone wanna try? Okay, so tan waxaa waaye still same waaye. See, you were doing the same thing. Isku meesha le waaye. Go ahead. Okay, add. So router dot. So waxaan isticmaalnaa router. Waxaan ku jirnaa meeshaan ku jirnaa. So ma jeedid waa kana router. So kaasaa isticmaalaysaa. Okay. So waxaan leenahay router dot get. Inta haddaa iska qiyaasta maxaan gelin karnaa halkan? Students ma dhahan. Students waa dhihi karnaa. Okay. wax kale ma ku dareynaa? Remember waxaan soo jiidanaynaa hal arday bese, one student. Okay. Oh, okay. Maxaan dhihi karnaa 1 ama 0. Okay. So inta basically haddaad soo jiidanaysa hal arday waxaa soo jiidanaysa ID-giisa because ardayda waxay ku kala duwan yihiin ID. Soo ma jeeda ID1, ID2, ID3. Right? So ID-ga ku kala habeenaysaa. Soo ma? So ID-ga haddaan ku kala habeenayna inta waxaan dhihi karnaa we could just say slash calaamadan gelin karnaa and we could say ID. hadhowdi meeshaan calaamadan column ID-gan wuxuu noqonayaa numberkii markaa u yeereen API-ga. numberkii studentiga noqonaya wuxuu noqon karaa 1 2 3 4. Right? So inta waxaan leenahay marka waxaan nagii horaan ku laabanaynaa. Inta maxaan gelinaynay? Request and response. Request and response. Help. Callback function. Boom. Mhm. So inta waxaan kala shaandhaynaynaa marka ugu horreysa waxaan u baahanay inaan ogaano studentiga ID-giisa. Studentiga ID-giisa waxaan gelinaynaa right here. Ta gelinaynaa. So we could say 1 halkaas. 1 aan leenahay. 1-kan haddaan rabno inaan soo jiidano waxaan isticmaalaynaa wax la dhaho params aan isticmaalaynaa. So 1-kaas daarta inaad soo jiidatid intaan ku samaynayna waxaa leedahay const ID, right? Because ID-gaana soo jiidanaynaa is equal to waxaan leenahay rec aan leenahay rec waxyaalo badan ay leedahay rec dot params
Parameterska waa maxay? Parameterska laga wadaa waa meeshaan waaye. Okay. So waxaa kasoo jiitaan leenahay ID-ga bas kasoo jiido. Does that make sense? So parameterka waa meeshaan waaye. So kasoo jiitaan leenahay ID-ga. Okay. So now marka waxaan kaloo u yeerinaynaa ardaydii oo dhan aan u yeeraynaa. And then waan isku compare garaynaynaa. Waxaan leenahay ardayga ID-gan leh kasoo bixi ardayda. That's it. That's all we're saying. So inta waxaan leenahay students sida kan kore leenahay base. Waxaan leenahay await. Await haddaan dhehna maxaan u baahannahay? Await markasta wax buu wataa. Wuu la imaadaa. Ogow waxaa jiro markasta await dhahdid. Await waxay u baahan tahay always needs async. Okay? Always needs async u baahan tahay. So intaan gelinayna async. Okay. And then just sida kii hore le waay kanaan samaynayna waay exactly. Get all students. Okay? So now inaan helno waay ardayga marka. How do we find ardayga ID-gaas leh? How do we find ardayga ID-gaas leh? So waxaan isticmaali karnaa methodyada kala duwan oo JavaScript-na siinayso. Method waxaa jiro la dhaho find JavaScript-na siinayso. Right? So waxaan leenahay const. Waxaa xasuustaa markaan baranaynay arrays markaan baranaynay advanced arrays waxaan baranay map filter soo ma mid waxaa jirta la dhaho find oo kuu helayso wixii. So waxaad dhigi kartaa studentiga wuxuu yahay leedahay datada studentska soo jiidanaysa waa kana that find leedahay help. Okay. Then waxaa leedahay waxaa fiirisaa student kasta student right student kasta fiiri waa callback function waa kan. Okay. Student kasta fiiri waxaa kasoo jiiditaan leenahay meesha student.id uu la mid yahay. Okay. uu la mid yahay ID. Does that make sense? So inta waxaan niri waxaa soo jiitaa studentska oo dhan ardayda oo dhan soo jiido. Waa kana. Waxaan niri waxaa ka heshaa meesha ardayga ID-giisa uu la mid yahay ID-gan oo aan kor ka soo jiidino primes. wax su'aalaha hadda kan waxaan sameynay intaan. Finding wuxuu ku raadinaa wuxuu ku baarayaa conditionkan inay true tahay. Meeshay true tahay markii la gaaro wuxuu soo qabanayaa ardaygaas informationkiisa yuu ku siinaya kuu soo celinaya. Finding shaqadiisa intaas oo ah. Okay, so ardayga hadda waa haysanaa waa kana intuu noogu jiraa. Now inaan hubino waa ardayga inuu jiray in kale of course intaan hore usii soconin. Okay. So waa kana meeshan ku hubinayno. Check if the student actually exists. Okay. So waxaan leenahay if statement la isticmaalna if waxaan leenahay if student hadduuna jirin waxaan isticmaali karnaa maxaa la jiray exclamation mark macnaheedu ma jiro waaye opposite waaye. hadduuna jirin dan waxaa leedahay return res dot status code ama status code kaan isticmaalaynaa 404 ma jiro waaye of course 404 macnaha doesn't exist. JSON message noo gelinaynaa qofka oo expect garayna waxaan leenahay errorka waxaa weeye messageka errorka waxaan leenahay waxaa weeye waa student not found. Okay. So studentiga hadduuna jirin waxaan leenahay waxaan soo celinaynaa error la dhaho 404 ardaygaas lama helin aan leenahay. haddii kale soomaa hore usii soconaynaa. haddii kale waxaan leenahay res intaan tan sameyno waxaan dhan sameyna actually we need to put all this in try. Sorry I love try again. Try na ku bilaano waaye. Okay. So intaan waxaan gelinaynaa try gaan soo xiraynaa na catch aan leenahay. Error. Cancel log for now. Error. Bedeli doonaa waxaan ku bedeli doonaa response-ga wixii. So now inta waxaan leenahay marka bas waa naga dhamaata qaybta oo ardayga inuu jiro ah. So inta waxaan leenahay response dot waxaan leenahay error status waxaan siin karnaa status code laakiin kuma khasbanid. You could just say student. Okay? Because usually markuu qofka arko informationka ardaygii micnaheedu wuu jiraa waaye. So sometimes 200 ma baanid laakiin the best practice waxaa waaye status in a status code adahdid 200 kadibna JSON. That's best practice waa kana. Okay.
waxyaalo kale inta gelin kartaa daarabtid u sheegi kartaa ina successful message in la helay all that stuff sheegi kartaa. It's not a big deal. Kana sidoo kale gonna do res dot status aan leenahay 401 should I say 401 maybe dot json aan leenahay error something went wrong. Okay, something went wrong معناها waxa waaye معناها lama helin iyo waxaasi ma jiro just waa error baa dhacay we don't know what error ku yahay so just waxaad kaga qoraysaa wax generic iskaga qoraysaa. Okay, so now this is it intaan waa basically marka hore waxaan soo jiidanay ID-gan aan soo jiidanay ardaydii oo dhan aan soo qabanay waxaan isticmaalnay methodka la dhaho find oo raadinayso ardaygaas kabacdina soo celinaysa ardaygii kabacdi waxaan nidhi hadduu ardaygii jirin waxay soo celinaysaa errorkan hadduu jiro soo maaha responsiga waxaa ka dhigtaa student haddii kale waxaan dhan haddiina shaqaynaynina waxaa soo celinaysaa error message. Okay, so hadda haddaan dhahno API/students/ID aan gelino waa inuu noo soo laabto. Okay, oo kan camal now haddaan dhahno kan waxa inuu kan soo laabto waaye so let's do kan maybe 2 aan dhahno send that's it kasa halkan arday informationkiisa noo soo laabto. let's camal waxaan leenahay 10 see error student not found 404 not found status error soo ma jeedin so postman wuxuu ku siinayaa status error ku xidhan uu ku siinayaa. Okay, wax su'aalo soo far hadda kanaan sameynay endpointigaan sameynay. Any questions? Okay, kuwa kale waa similar idea the only thing waxaa waaye midda oo create-ka ah waxaan u baahannahay method on ku dari karno wax fileka so how do we add something to the file right so taas waxaan u baahannahay method kale but lakin before that wax su'aala any questions qof wareersan ma jiraa? Any questions? I know waqtiga isbedelay so it's different oo ka duwan yahay waxii hore. Okay, so waxaan sameynaynaa let's take a 5-minute break and then waxaan sameynaynaa kan oo create-ka ah ama postiga ah and then waan soo xiraynaa kabacdina assignmentigiina insha allah waa idiin soo diri doonaa so hadda ma samaysana assignmentiga so waan isku soo dubari doonaa waxaan rabaa inaan hubiyo inay waxaan barana maanta kadibna aan soo sameyn doonaa insha allah so 5-minute break and then aan soo dhamaystirna insha allah. Okay, see you soon.
Okay. Soo laabta insha Allah. Iska dhamaystirno. Xogaa participationka is a little bit low in the class. Arday badan oo maqan yihiin. I feel like waa waqtigan bedelna le waaye. So we'll see insha Allah si socoto. Ma rabi in aan wax badan oo aadan fahansaneyn inaan idin baro. Muhiimadda waxaa waaye one step at a time wixii inaan barano. So insha Allah keep up, isku day inaad su'aalo weydiisid waxaan dhaho ama waxaan qoro in micno kuu sameynay just waxaa dhahdaa macallin meeshaas ma fahmin xoogaan ma sharxi kartaa. I'll try inaan gudaha usii galno aan sii fiirino xitaa. Okay? So gedkaan sameynay postigaa naga dhiman. So let's do the post. Okay? Let's add students in the list. Okay. So tan same idea. Router dot waxaan leenahay halkan. Maxaan gelinaynaa halkan isleeda. Daarmo inaan ku darno arday cusub. What should we put here? Ma la wada baxay mise anaa u maleeyay. Ma maqashaan? engineer waa ku maqalnaa waa ku maqalnaa Okay, so let's keep up inshallah. So waxaan ku daraynaa arday cusub aan ku daraynaa. So marka wax cusub lagu daraayo methodkee la isticmaalaa? So remember aad sooma yeah, Post. yeah. post So afar method le waaye. Waa get, post, put iyo delete. Afartaas le waaye. Okay. So inta waxaan leenahay marka let's do slash student ama in isku yar ekaataa marka si fiican. So waxaan dhihi karnaa slash students. So slash students haddaa gashid waa ku dari kartaa arday cusub. Laakiin also waxaad dhihi kartaa students slash create waa dhihi kartaa adig ku taallaa midkaa samaynaysa. Of course waxay noqon doontaa async function ay noqon doontaa. So inaad iska sii gashana fiicanta async-ga. And then intana waa rec iyo res. Okay. So ku daritaanka lagu daraayo inaad kasii fikirtid. Okay. So now arday raba inaan ku daro. Laakiin ardayga lagu daraayo waxaa u baahan tahay step one waxaa u baahan tahay you need the new data. Okay. Data cusub aa u baahan tahay ardayga cusub lagu dara informationkiisa. The new student data. Okay. Waxaa kaloo u baahan tahay you need to verify the data. Okay. So waxaa laga yaabaa qof inuu kuu soo diro wax qalad ah, like something wrong. So inaad verify garaysid waaye. Midda kale waxaan u baahannahay, let me see if I have everything correct here. Waxaa kaloo u baahan tahay inaad we need to step 3 waxaan u baahannahay we need to generate new ID. Because ID-yaasha already ku jiraan meeshaan waxaan u baahannahay arday kasta inuu leeyahay unique ID soo ma? So 1 2 3 4 right? So arday ku xigin ahaado waa 5 right? So we need to generate new ID. Habka u generate garaynayna waxaa waaye ardaydii hore ID ugu dambeeyaan fiirinaynaa halaan ku daraynaa. That's all we're gonna do. Check last student ID, add one. Okay. Habab kalaa jiro loo sameeyo mustaqbalka waxaan baran doonaa more advanced ways oo ID loo sameeyo and like it's simple. Step 4 waxaan sameynaynaa add the new student to the data, to the server database data. معناها wixii aan kor ka soo qaadanay data slash student.json aan ku daraynaa. And then last one waxaa waaye okay intaas waay. So and then last waxaa soo celinaya ardayga la create gareeyay. So taasna waan ku dari karnaa listiga darmo. Step 5 waxaa waaye return the newly created student. ardayga ugu dambeeya la sameeyey soo celi waayo. So intaa waa stepyada. Of course try and catch isticmaalaynaa. Midda kale waxaan u baahannahay function naga caawinayo in wax lagu daro fileka student.json in wax lagu daro. Database markaan isticmaalayna waxaan isticmaalaynaa
methodada databasekaasna siinaa wax loogu daraayo. So meeshaan koraan ku samaysanaynaa marka right here meeshaan kore create a function that adds student to the or waxaan leen add meeshaan leen waxaan ku leenahay write student to the student JSON. So lagu qorayaa basically. So waxaan sameynaynaa function cusub. Let's get that. It's very simple. Function waxaan sameynaynaa async async function waxaan ku magacaabeynaa write students magacaabeynaa okay wuxuu qaadanayaa studentiga datadiisa ardayga la gelinayo ama students waa dhihi karnaa la students ama arday badan haddii jiraan oo lagu daraayo haddana wuxuu isticmaalayaa methodkii fst halkaana aan soo jeednadaaye waxay leedahay method lagu qori karo haddaa waxaan isticmaalnay readkii soo ma fs read aan niri tu waxaa jirto fs write camal aa jirto okay so inta waxaan leenahay await fs waxaan leenahay write file okay methodkaasuu leeyahay write file waxaan ku daraynaa markaa waxaan ku daraynaa datadii meeshii ku jirta filekii so sida kan camal aan nidhi data file same thing aan leenahay data file path okay and then habka ugu daraysa formatka ugu daraysaan u sheegaynaa ama waxa ku daraysid wuxuu ku daraya waxaa waaye waxaan u bedelaynaa JSON-kii aan soo dirnay because datada markaan ku darayna annaga ahaan JSON aan ugu daraynaa waxaan ku bedelaynaa strings aan ku bedelaynaa habka string loogu bedelo waxaa waaye waxaa leedahay JSON dot string file method la dhahaa jirto waxaan siinaynaa marka students oo ah waxaa functionka loo soo diraayo waa ardaygii ama ardaydii oo dhan ama ardaygii lagu dari lahaa ama arday badan haddii lagu daraayo sidoo kale and then wuxuu leeyahay JSON string file wuxuu leeyahay waxa la dhaho null iyo two null iyo two basically waxaa waaye spacingka siduu u space garaynayo waaye JSON string file so kan intaas waa basically all it does is shaqadiisa waxaa waaye waa loo yeerayaa waxaa la siinayaa hal student ama student yaal badanaa la siinayaa wuxuu ku darayaa filekaana ku darayaa okay so hadhowda waxaa arkaynaa meeshaan 5 aa kasoo bixi doonta ardayga 5 so kan intaas nooga egyaa so intaan tegaynaa marka hore waxaan u baahanay inaan soo jiidino datada aan ku dari lahayn okay so let's do that datada aan ku dari lahayn waxaan kasoo jiidinaynaa rega waxay noo haystaa waxa la dhaho body okay so waxaan leenahay inta const datada lagu daraayo waxaa waaye ardayga namekiisa waaye waxaan ku daraynaa ardayga emailkiisa waxaan ku daraynaa ardayga agekiisa waxaan ku daraynaa gradeka inta artaa ku dari kartaa you could add as many things as you want iyo majorkiisa intaasaa ku daraynaa hadda waxaan leenahay is equal to rec dot body rec dot body intay ka imaanaysaa requestigan basically waxaa waaye codsi marka la diro waaye rec dot body waxay ka imaanaysaa waa kana waa bodygaana ka imaanaysaa okay so markii aad hadhowdii aad application caadi la isticmaalayo waxaa lagu soo diraya recta body waxay ka imaanaysaa basically badiga requestiga oo aad soo diraysid frontendiga laakiin markaa isticmaalna postman just waxaa gelinaysaa body raw aad tegaysaa meeshaan waa muhiim waa is very important inaad isha ku hayso body raw inta waxaa ku bedelaysaa JSON so whatever halkan geliso right here whatever halkan gelino yaa u dirsamaayo meesha hadda aan sameynaynay recta bodygan waxaa halkan ku qornaa kasoo baxaya okay kana ma baahna we need to delete post markaan diraynana waxaa baahna inaan inta doorno post okay so taasoo kaasa now waxaan hubinaynaa validation oo validate garaynayna wax soo laabtay okay we need to validate ama verify habka validate garayna waxaa if statement wixii inay soo laabteen so let's say camal xarabna inaan hubino ardayga at least inuu leeyahay magac iyo email let's say so waxaan leenahay name hadduuna jirin emailna jirin aan leenahay or email aan leenahay gelina or email aan leenahay fadlan ku dar aan leenahay waxaas so return aan leenahay rest dot waxaan gelinaynaa status code aan gelin kartaa daartid let's say 400 aan gelino bad request waa 400 by the way JSON aan leenahay inta waxaan gelin karnaa xarabna marka you could say error inta waxaan leenahay missing required fields inta information message muhiim in ugelisid waaye so developer ka sameyna front end inuu dhaho okay oh so it's missing wuxuu misgaraysan yahay fields uu misgaraysan yahay
waa garta waxa ka qaldan. Okay, waa sii soconaynaa marka. We continue. So labadaas waa naga dhamaatay. Hadda waxaan generate garaynaynaa ID cusub, because hadda waxaan hubnaa qofka in ID-ga looma soo diraa. Inta waad dhihi kartaa ID, you can say inta ID soo gelin kartaa, laakiin waxaan rabnaa inaan ID-ga automatically u generate garayno. Okay, user custom. So to do that, we're just gonna waxaan leenahay marka hore waxaan u baahnaa ardayda o dhan inaan soo jiidano, of course. So const students aan leenahay is equal to get all the students. Waana await waa kan, because waa asynchronous. Okay, so students ka dhan aan haysanaa, because waxaan rabnaa inaan hubino ardaydii oo dhan in uu basically oo kan async. What happened here? Async await. Okay. Before we do all this, we need to do the trial count. Let's do a trial. Okay. Catch. Error. Also laabanayna tan. Cancel log error. Okay. No format clear. Okay. So inta uu naga diidan yahay wuxuu leeyahay has no effect. Oh, kan waa function waaye. That's the problem. Kan function. Okay. So hadda waa haysanaa ardayda o dhan haysanaa. Waan dul maraynaa hal mar. Waxaan hubinaynaa size-kooda inta waxa ku jiro. Then waxaan so inta ku qoray commentiga, let's do subcomment item. Check the length of the students, and then get the last one and add one to their ID. Waxaa laga yaabaa in uu 4 arday ku jirto, laakiin kan ugu dambeeyo uu yahay 3, something like that. So we want to make sure inaan hubino taas. So waxaan leenahay const new ID. ID-ga cusub waxaa waaye yaan leenahay students that length intuu dheerar dhan yahay ardayda, haddii uu ka badan yahay 0, okay, 0 hadduu ka badan yahay, then waxaan leenahay waxaa samaysaan leenahay waxaan isticmaalnaa ternary operator. So hadduu tan true tahay waaye, if this is true, intaan haddii true tahay saan samee waaye. Basically waxaa waaye marka hore waxaa soo heshaa studentska basically inay jiraan. Haddii jiraan, then waxaan leenahay method waxaan isticmaalaynaa lagu heli karo kii u dambeeyey in lagu daro 1. Okay, so tan waxaabaa ka walwalin waa just xogaha basically waxaa javascript magic camal waaye. So you don't need to know boqolkiiba boqol waxay samaynaysa. Waxaan isticmaalaynaa math method. waxaan leenahay max waxaa soo qabataa midii ugu weyn soo qabo. Then waxaan dul maraynaa students. Waxaan dul maraynaa. Okay, waxaan leenahay map. Okay, and then waxaan leenahay waxaa soo jiidataa halka student soo jiido. We could just say student. And then waxaan leenahay waxaa fiirisaa parse int. Parse int waxaa waaye number u bedel waaye ID-ga. Parse int student.id. kadib waxaa ku dartaan leenahay add 1 leenahay add 1. Okay, so what did we do here? waxaan nidhi maxka wuxuu soo qaadanaya nambaro badan haddaa haysatid oo rabtid kan ugu weyn inaad kala soo baxdo, max aad isticmaalaysaa. So now max waxay noo soo bixinaysaa marka intaan waxay soo saaraysaa ardayga leh kan waxa ugu dambeeyey. Ardayga ugu dambeeyo ID-giisii soo qabanaysaa. Okay, intaan waxaan dhan meeshaan ku qoran ardayga ugu dambeeya ID-giisii soo qabanaysaa. Waxay u bedelaysaa number. kabacdi waxaan leenahay +1 hal xabo ku dar. Okay, that's all we're doing. Okay, then haddii kale laakiin haddii uunan arday meesha ku jirin, waxaan leenahay ardayga ugu horeeya 1 ka dhig aan leenahay, because of course haddiina arday dhan ku jirin meesha, then 1 ka dhig ardayga ugu horeeya. Does that make sense? wax su'aal hadda meeshaan, because xogaa yaroo javascript magic waaye, laakiin muhiimadda waxaa u baahantay inaad ogaatid ID cusub la sameynaynaa bas. We just create new ID, because waxaan rabnaa inaan ku darno hal kan ugu dambeeyey, ardayga ugu dambeeyey. wax su'aal. Okay, it's a little bit of magic, but we'll explain garan doonaa insha Allah daartaan more.
Okay, so ID cusub haysanaa. So that means hadda ardayga waa ku dari karnaa serverka. So waxaan sameynaynaa let's create a new object. Object cusub aan sameynaynaa oo ardayga informationkiis gelinaynaa. Kadib waxaan u diraynaa functionkii aan u diraynaa. Okay, new students to push. Right, okay. All right, so let's do that. Const waxaan leenahay new student. Objectiga aan sameynayna objectigan gudihiisa waxaan gelinaynaa waxyaalaha oo ardayga leeyahay oo dhan name wuxuu noqonayaa name kasoo haysanaa we have it haddaad saan dhahdo name haddaad dhahdo you could just say hal xabaa dhigi kartaa but let's just do the name si aan u fududeyno waxaan leenahay email ID-giisa of course oo haysanaa so let's do this ID waxaan leenahay new ID okay email waxaan leenahay email waaye waxaan kaloo leenahay age waxaan leenahay inta waxaan gelinaynaa age-kan gelinaynaa oo number ah so haddaa age ma soo jiidan halkan ya age oo kaas ah age waxaan leenahay age aan leenahay laakiin waxaan rabnaa inaan number ka dhigno so waxaan gelinaynaa parse int haddii lacalo qofka soo geliyo string camal hadduu soo geliyo waxaan rabnaa number inaan u bedelno also age-ka wuxuu noqon karaa empty uu noqon karaa so let's do haddii aan qofka soo gelinin waxaan gelinaynaa serverka waxaan gelinaynaa null okay null aan gelinaynaa haddii lacala uuna jirin age just null la iska geli waayo sidoo kale waxaan sameynaynaa grade sidoo kale waxaan leenahay grade-ka isagana hadduuna jirin waxaan leenahay null bas remember waxaan hubinaynaa bese name iyo email bes aan hubinaynaa inta kale waa optional waaye okay name iyo email bes aan hubinaynaa so inta kale qofka wuxuu soo gelin karaa empty asagoo soo gelin karaa so waxaan leenahay age grade major sidoo kale waxaan leenahay major waxaan gelinaynaa null and then waxaan noo haray and then waxaan u sameynaynaa just taariikhda because as you can see here mid kas wuxuu leeyahay taariikh uu leeyahay so created at iyo updated at ayaan gelinaynaa so taana qasama inaan gelisid so waxaan leenahay created at waxaan gelinaynaa maanta taariikhda maanta meesha joogto new date haddaad dhahaysaan micnaa taariikhda hadda la joogo waa right now and then waxaan leenahay dot to iso string haddaad dhahdid iso string waxay u bedelaysaa saan camal u bedelaysaa like this iso string okay iso string current timestamp okay so sidoo kale updated atna sidoo kale updated at kalan ka dhigaynaa isagana ana saas ka dhigaynaa alright cool so hadda qofkii informationkiisa dhan waa haysanaa okay fieldska dhan waa haysanaa just hadda waxaan u diraynaa marka qaybta dambe aan u diraynaa so now here waa kana marka meeshaan dhahaynay step 4 waa add new student to the database so database-kana waxaa filekan waaye so files ardayga cusub waxaan ku daraynaa ardayda kale so we're gonna do this waxaan leenahay students aan soo jeedinaynaa ardayda oo dhan waxaan leenahay push new student okay so ardayga cusub waxaan ku daraynaa ardayda kaloo jirtay kulligood ayaan ku dhex lifaaqaynaa then waxaan leenahay waxaa ku qortaa fileka so now inta waa meesha aan ku darayno now write all the students in student.json remember function haddaa samaysana kor oo la dhaho write student halkana isagaa isticmaalayna marka so write student waa asynchronous waaye so we're just gonna say await here halkana meeshaan waaye so write waxaan leenahay marka await write and then waxaan leenahay students okay so ardaydii oo dhan waaye yaan ku qoraynaa meesha lastly ugu dambeyn waxaan soo celinaynaa success message so waxaan leenahay rest at status waxaan leenahay 201 remember 201 waa lagu qoray waa meesha waa la geliyey added waaye students new student ardayda dhan soo celinayna waxaan soo celinaynaa ardaygii la sameeyey bese the new student soo celinayna okay intaas waa tanna waa error waaye error response waa ku qori karta daartid okay let's actually write error response and then rest dot status waxaan leenahay
400 lana json waxaan gelinaynaa error unable something went wrong unable to add new student okay waa u kala caddaynaysaa qofka errorkan muxuu yahay basic waxaa functionka oo arday cusub ku daraysay muuna ku darsamin waaye okay so let's try markaan ku darno so hadda waxaan haysanaa magacyadan waxaan gelinaynaa intaan tegaynaa postman waxaa fiirinaysaa endpointiga inay sax tahay post inay tahay halkan kabacdi inta waxaa gelinaysaa marka waxyaalaha u baahneed so intaan gelinaynaa name let's do maxamed waxaan kaloo u baahannahay email waxaan gelinaynaa maxamed at gmail.com so labadan bis waa ku fiirin karnaa waxaan fiirin karnaa inuu gelinayo in kale intuu error noo soo saaro errorka uu fikiraa let's do that so mujed muxuu dhahay something went wrong that means error uu noo soo saaray that means waxbuu naga aqbal waxbuu naga sugaayey wixii baana shaqaynin so waxaa fiirin kartaa cancel logan aa fiirin kartaa inta let's see where's the cancel log something went wrong oh kumaana darin errorka exactly wuxuu yahay so inta waxaa leedahay you could add error kana ku dari kartaa you could say inta waxaan gelin karnaa something went wrong inta waxaan ka dhigi karnaa template literal ka dhigi kartaa like that inta waxaa leedahay marka like this inta waxaan gelinaynaa errorka or waxaa dhigi kartaa something went wrong inta waxaa leedahay something went wrong saas haddaan dhahno and then waxaan dhigi karnaa inta message waaye intana waxaan dhigi karnaa waa kana error aan dhigi karnaa error waxaa leedahay you could just say error so message iyo errorka so now haddaan isku dayno mar kale intuu noogu soo qoraya message something went wrong error wuxuu noo soo celiyey empty object uu noo soo celiyey aan fiirino datada inay ku darsantay meeshii filekii haddaan tagno waxba kuma darsamin haddaan soo akrino if we read it mar kuma darsamin okay so that means wax baa naga qaldan meesha waxaan processkan sameynay habka waxa ugu dareyno dib aan ku laabanaynaa name email okay so intuu ka booday waxaan dhan uu ka booday all this name email major student get student kan okay kan maxaa ka qaldan maybe wax yaraan misgareynay oo ka mid ah processka waxa usan ku dareynay so this one let me just double check inuu sax yahay okay student new id name email age grade or major created at so created at spellingkiisan iska fiiri sax miya so sometimes wax yaraa ku dhibaayo updated adna isku meesha waayo waxban kala duuno okay students dot push new student which is this one and then kaasaan also laftay so let's try again okay still wuxuu leeyahay something went wrong dhinaca anaga miya inta miya let's see aan ku darno wax kale aan ku darnaynaa let's add age waxaan leenahay 20 okay okay so haddii lacala wax kusoo bixi waayaan marka ugu horeysa stepka ugu horeysa waxaa waaye waxaa fiirinaysaa bal waxaa soo diraysa inay soo baxayaan so waxaan sameynaynaa tryga ka hor waxaan sameynaynaa waxaan leenahay cancel log waxaan leedahay reg dot body aa leedahay so bal wax inay kusoo laabtaan so intay kasoo bixi doonaan reg dot body okay ku laabana inta reg dot body undefined so ma jeed so reg dot bodygaana shaqaynayninba at all okay so maxaa ka qaldan reg dot body waxaan nidhi raw json email name everything looks good to me
slash API slash students, right? So kaa sax soo maahan. Yeah, API slash students. API inta ku jira waa kana students. Okay. Quest. Like that barigaas ma jiro. Okay. So sometimes waxaa dhici karta inuu yahay meeshaan wax kaa qaldan yihiin. Ama kan inuu naga codsanayo kulli inaan gelino. So let's try kulli aan gelino. Grade. Waxaan leenahay fifth grade. Grade ka inaan gelino waa quotation around it. Fifth. Major aan leenahay. English, let's say. Okay. Waxaan kaloo naga codsanayaa. So waxaan niri major, grade major, all that. Okay. Weli waa diidan yahay. Okay, let's double check. 3000. Bal aan joojina hal mar kabacdin aan daarno. Let's try again. Something went wrong. 3000 students. Okay, انت اوكي واحد كم غلطنا. So let's do this rec on هاي. Quest تقل صوت دراي واي. So rec ده نانو. حال بدنا صول لابنا but we want to make sure بادي كم يجرو ليه هاي. كنا حصول لابنا مشان. Rec. Let's do بادي. Okay, let me double check mark. Quest body const. Yeah, so everything looks good. Const post rec. Yeah, si sax ugu jiraa. I'm not sure what's wrong with this. Maybe waxaan geliyay wax qalad aan ku daray. Saas ugu qoran yahay. Kana waxaan sameynaynaa we're gonna make sure xanaadan ay ku jiraan. Okay. Kana maxaa naga qaldan? Okay, so waxaa naga qaldana. Kana sidoo kale, let's just change it to waxaa naga qaldan kan inaan kan ku bedelno waaye. We want to make sure inuu yahay string. So da to string. Because remember, markaan ku laabano meeshaan ID-ga waa string waaye. Okay. So make sure it's a string. waxyaalahan kalena wixii loo baahan string noqdaan in uu string yahay. Age-ka number miya mise string number waaye. Okay. Everything else looks good. Kan ma rabi in uu waxaan dhan check gareeyo, so let's just check email. Kan. Okay. So haddaan fiirino marka waxaan bedelaynaa grade-kan waxaan leenahay quotation gelinayna waxaan leenahay fifth grade. Okay, let's check now. Something went wrong. Okay, interesting. Like that body. Okay. So sometimes waa baalkan la dhaho postman-kana khaldan. Code-ku waa saxan yahay. Postman-ka soo diri lahaa wixii. So, recta body. Okay, so waa soo diri kaas. Recta body-gaanu soo qabsan laayahaybo. That means kana ka khaldan yihiin. Let's send at least like hal wax labisan dirno. Nothing. Okay. How kuma jiraan? JSON textigan maahan. It's JSON always. Format. Okay. أستاذ students إيسا كم قناة مرين خلاص Students. Te. add Kana. students code Okay, let me just double check. Code ka. So kan students waaye. Kan students waaye waa kana. Kee code. كاس Kan meeshaan hoos dhehaysaa new student ya.
ها oo new student waxaa ardayga cusub waaye so kan annagaa samaysan waxba kama qaldana kan everything looks good okay. wuxuu diidan yahay inuu soo diro reg dabari oo ah request so let's google it so sometimes markii aad qalad noocan kugu imaado codeka ma aha waa hubaa boqolkiiba boqol codeka inuu ahayn so now let's just check waxaan leenahay postman not sending reg dabari content something like that dhihi kartaa okay so qofaa soo geliya meeshaan waa kana use express JSON. So if you're not working with the express server, try parse your. Okay. I see the issue. هذا فهمي. The reason why wax loo raadiyo internetka is because xalaa helaysaa. Waxaan u baahnay inaan isticmaalno bahalka la dhahay parserka. Kii badi parserka aan isticmaalinay. Aan soo jiidanay maana isticmaalin. Remember haddaa bilowg markaan install garaynayno waxaan soo install garaysan wax la dhaho badi parser. Badi parser shaqadiisa dhan waxaa loogu talagalay markii badigan wax lagu soo diray meeshaan inuu parsing ku sameeyo inuu kala shaandheeyo yaa loogu talagalay so applicationka waxaan u baahnay inaan tagno server aan tagno meeshaan kabacdina aan badi parserka aan ka shaqaysiino so badi parser kabka u shaqaysiinayna waxaan leenahay app.use aan leenahay aan ka hormarinaynaa kan let's do app.use badi parser dot json aan leenahay okay so badi parser haddaan soo jiidanay waa wax noo ogolaanaya in express markay soo jiidato information ku jiro badiga sida hadda kanaan fiirinaynay inay kala shaandhays kala habayso so and then this one is a function right just do like that badi parser waxaan kaloo u baahannahay inaan ku sameyno let's try hadda isku dayno hadba see it works now okay so wuxuu ku daray ardayga cusbaa ID-giisa kaasaa I was sure waa huwa boqolkiiba boqol in uu basically uu shaqeynaya codeka but the problem wuxuu ahaa badi parserkaas in lownay so let's get rid of this okay so hadda ku darnay haddadaan fiirno filekii we go down all the way 5 kaas arday cusub ku jira maxamed so now marka badi meeshaan badiga waxaa soo geliso marka qaarkood fieldka qaarkood waxaa ka dhigi kartaa qasab so hadda haddaan ka bixino nameka camal haddaan ka bixino emailkan aan bedelno aan dhahno something like two something like that ku darno aan isku darin inaan dirno error aan noo soo baxay argaya meeshaan wuxuu leeyahay missing field missing required field taas intay ka imaanaysaa intay nooga imaanaysaa taas where do you think it's coming from yaa check garaynaya in oo nameka uu inuu jiri in kala ku qasbayo meesha applicationka marka if statementigaas ayna imanayso if is statementigan waay see waxay hubinaysaa marka hore name iyo email inay joogaan haddiina ku jirin name email meeshaan oo micnaha aynan buuxsamin then wuxuu leeyahay sorry labadan field waa qasab waa ku qasban tahay okay so haddaan gelino nameka haddaan kusoo celino let's do magac kale aan bixino emailkana meeshaan ka bixino wuu diidaya haddana yeah wuu diidaya marka that's very important inaad wax haddii jiraan ku qasbanta inaad samaysid inaad soo geliso meeshaan inaad soo geliso ku qasbanta okay so and that's it now marka so hadda ID cusub sameeyey uu ku daray sidaa rabna u soo saaray okay so make sure inaad markaad sameynaysid I think waa kugu dari doonaa assignmentiga no problem laakiin always waxaa u baahanta badi parser u baahanta haddii wax badi ah kasoo diraysid okay applicationkaas meel kale hadda laga isticmaalayo oona ahayn local 3000 waxaa u baahanta course inaad setup garaysid so habka u setup garayna is very simple just waxaa leedahay app.use course aa leedahay intaas waa bas course waxaa loogu talagalay haddii lacala applicationkaas meel kale laga soo jiidanayo oo aan ahayn local host 3000 local host 1500 something haddii laga soo jiidanayo then error uu sheegaya haddii inay tan ku jirin okay any question su'aala
so at the end of the day waxa aan ku mashquulsanahay inta badan waxa waa JavaScript waaye wax cusub oo hadda ma jiro oo conceptyaal yaryar ugu jira sida express camal ama express routes laakiin waxaan ka ahayn kuwaas waxa dhan waa JavaScript soo ma jeedid waxa waaye kan soo ma jeedid waa JavaScript meeshaan most of the stuff oo sameynay oo complicated u eg waa JavaScript le waaye hore u taqaana JavaScript mathkan waa method ka mid a JavaScript oo xisaabaadka lagu sameeyo math.floor math.this math.that methodyo badan ay leedahay waa math anything oo math ku saabsan hadaa rabto inaad samaysid waxaad isticmaalaysaa methodka math oo JavaScript ku jirto inta kalena same wax su'aala any question okay so assignmentigiina insha allah wuxuu noqon doonaa project oo saan camal ah laakiin aad sameynaysaan endpointyaal aad sameynaysaan afarta endpointiba waxaad sameynaysaan midda get ah midda post ah id inaad soo jiidatid inaad update aad ku samaysid oo put dhahdid iyo inaad delete dhahdid that will be your assignment but similar noocaana noqonaysaa fikradda isku mid waaye just different project waa ka duwan kan kale postmanka isticmaal make sure inaad postmanka isticmaashid aad ku baraaweysid aad ku testigaraysid and insha allah anigana mustaqbalka waxaa idiin soo samayn doonaa waxa la dhaho postman collections ood soo jiidan kartid kadibna already aad ka soo qaad endpoint kasta aad ku testigareyn kartid inuu shaqeynayo in kale but other than that intaas waaye wax su'aala any question okay alright insha allah I'll send you waxa dhawa idiin soo diri doonaa khayra idiin rajeynaya insha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته